congratulate you for Foxconn investment and the T-Works inauguration. Thank you so The much. T-Works inauguration, I like the idea of T-Works, in fact. You do? Yeah, definitely. Glad. Because it's everybody is saying that make in India, make in India. But actually, you need to create an ecosystem so that some innovation takes place. And see, Make in India as a slogan is actually fantastic. But the only thing is for it to actually translate into reality and for it to deliver in terms of actionables, I think a lot more needs to be done. Firstly, I think a pragmatic policy. What do I mean pragmatic policy? See, during the COVID crisis, when we did our BioAsia in 2021, I think it was, 21 low, what happened is we have this All India Medical Devices Manufacturers Association. See, India currently imports nearly 80% of medical devices from different countries, primarily China and a couple others. So when we had a closed door meeting with Piyush Goyal, myself and all these All India Medical Devices manufacturers, the one thing that they said, which like stood out in my memory and which kind of was a bit haunting as well, one of them said, "Sir, it is cheaper for me to import gloves or even masks from China, made in China, use ocean cargo, pay all the duties, bring it to Indian market and sell. It's still cheaper than manufacturing here." So that's like a telling comment on what all is wrong in terms of the logic, the common sense that needs to be in place for making in India really a super hit in terms of actionables. So I did mention to Piyush Goyal Garu also that there's something fundamentally wrong in the way we think. If it's cheaper to manufacture elsewhere and ship it here and then sell it here than producing them here, then there's something fundamentally wrong in the system. Either your duty structures or the lack of raw material or something else completely. So if you look at what has been happening in India over the last several years, I think we are assembling in India at best. We're not truly making in India, because if you look at any product, be it electronics, automobiles, medical devices or whatever, if you think for a minute, most of the major ingredients actually are manufactured elsewhere. So for instance, electronics, you need chips, any mobile. See, once in a while I keep hearing the union government saying mobile phones are made in India. They're not made in India, they're assembled in India. That's the fact. So unless real product innovation happens here, I mean end to end, then only then you can actually claim that it is made in India. It's మనకు చిన్నప్పుడు జోక్ ఉండేది గుర్తుందా, టైర్ అంతా ఎక్కడ అవుతుంది, దెన్ అల్టిమేట్గా వచ్చే స్టిక్కర్ మాత్రం మన దేశేసి ఇది మేడ్ ఇన్ యూఎస్ఏ అని కొన్ని వచ్చేది. ఉల్హాస్ నగర్ సింధీ అసోసియేషన్ అని ఒకటి బాంబే దగ్గర ఉంటుంది. సో ఆ టైప్లో ఇఫ్ యూ రియలీ థింక్ అబౌట్ ఇట్, మేక్ ఇన్ ఇండియా ఇంతవరకు మేజర్ ఏమీ కాలేదు. నీదర్ సంథింగ్ లైక్ ట్రూలీ. What needs to be done is ground up innovation. That is why T-Works. ఎందుకంటే T-Works అంటే ఇదేదో ఎలీట్ చదువుకున్న వాళ్ళకి కాదు, ఓన్లీ వాళ్ళకే కాదు. నిన్న మీరు అక్కడ T-Worksకి వచ్చి ఉంటే, లేకపోతే ఐ రిక్వెస్ట్ యూ హూఎవర్ ఇస్ కవరింగ్ T-Works, మీరు వచ్చారా? So there were 3 shining examples which we tried to showcase yesterday deliberately, and we did not talk about Skyroot and how they did the prototype there. We didn't really focus much on that. We talked about 3 individuals there. One guy called Rajendra Prasad, who is actually Warangal, 10th కూడా పాస్ అయ్యాడో లేదు తెలీదు. ఇంటర్ డిస్కంటిన్యూడ్ అన్నాడు, దాన్ని 10th పాసే అంటారు. మధ్యలో వదిలేస్తే అది ఎట్లా కంప్లీట్ గురు ఒకటి అదే చెప్తారు ఎవరైనా. ఇప్పుడు నన్ను కూడా అడిగితే నేను పీహెచ్డీ డిస్కంటిన్యూడ్ అంట. అయితే మాస్టర్స్ అంటే మాస్టర్స్ అనాలి కానీ. అయితే అబ్బాయి హీ సెండ్ మీ అ ట్వీట్ వన్ డే సేయింగ్, నేను ఐ హావ్ డన్ వాట్ ఎవర్ విత్ ఇన్ మై లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్ ఇన్ వారంగల్, నేను ఏదో చేశాను, ఒక ప్రోటోటైప్ ఆఫ్ సార్ట్ ఆఫ్ అ వెహికల్ చేశాడు, గో కార్టింగ్ వెహికల్ లాగా చేశాడు. బట్ ఇట్ వాజన్ గో కార్ట్ దెన్, ఇట్ వాజ్ సంథింగ్ ఎల్స్ యాక్చువల్లీ, సమ్ సింపుల్ థింగ్. సో వీ గాట్ హిమ్ టు T-Works. Now he has a proper prototype of a go-karting machine. He's saying, I'm not content with this, I'm going to go to the next level and I'm going to actually develop a pure play electric vehicle, a passenger vehicle. That is one example. And this guy, he's not a mechanical engineer, he's not an automobile engineer, he's not an electronics engineer. Just some guy who has an idea that ఇట్లా ఇవన్నీ ఫిక్స్ చేసి కొద్దిగా వాటిని ఏమంటారు మనం ఫ్యాబ్రికేట్ చేసి వెల్డింగ్ చేసి ఇవి తగిలించి ఇట్లా చేయొచ్చు అని ఒక జనరిక్ ఇన్నోవేషన్ ఐడియా ఉన్న ఒక రూరల్ ఆంటర్ప్రినర్. He's come, he's used T-Works to create that. Then we run what is called as a school innovation challenge. Every year, the 26,000 plus government schools in Telangana with IT department and education department
What we do is, together we run the School Innovation Challenge. Ante catch them young and then make sure that they grow stronger in terms of nurture them, make sure they grow stronger. That's the idea. So manam chinnappudu school lo, remember we used to have these science exhibitions every year. అప్పుడు ఒక చిన్న మోడల్ తయారు చేసి అక్కడ పెట్టి we used to take pictures, teachers clap, end of the story. That's it. That's very tense. But here we thought, every year, let's catch a few youngsters with bright ideas, bring in entrepreneurship as a culture, and see how far we can go with this. So some really, really interesting things happen, Kalyan. ఎట్లా అంటే నిన్న అక్కడ షోకేస్ చేసిన ఒక అమ్మాయి శ్రీజ లేదు, నేను ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయంటే రాలేదు, స్కూల్లో ఉంది అమ్మాయి, 10th అనుకుంటా. సో అమ్మాయి ఏం చేసింది, మనం ఇప్పుడు నర్సరీస్లో, మనం ఇక్కడ ఊరికి నర్సరీ ఉంది ఇప్పుడు తెలంగాణలో, ప్రతి టౌన్స్లో ఉన్నాయి. నర్సరీస్లో మొక్కల్ని చిన్నప్పుడు పెంచేదానికి ఆ ప్లాస్టిక్ కవర్స్ వాడతారు. మళ్ళీ మేము చూస్తుంటాం చాలాసార్లు, మేము ప్లాంటేషన్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆ ప్లాస్టిక్ కవర్ తీయడానికి చచ్చిపోతుంటారు, మొత్తం ఊడిపోతుంది అంతా, సాయిల్ కూడా అంత ఇదవుతుంది. సో వాట్ షీ డిడ్ వాజ్ సంథింగ్ వెరీ యూనిక్. షీ సెడ్ ఆ గ్రౌండ్నట్ ఇది ఉంటుంది కదా కవర్, దాన్ని ఏమంటారు, హస్క్, రైట్, దాంతోని షీ మేడ్ అ బయోడిగ్రేడబుల్ పాట్ ఇనీషియల్గా చేసి, షీ వాంటెడ్ టు సీ హౌ షీ కెన్ స్కేల్ అప్. So she came to T Works. We actually developed a machine for her which can do 500 such pots every day. Now she started a business out of it. Srija, it's called Srija Pots now. You can go to T Works, you'll see it there. So she's done it and now she's scaling up. The third one was a guy called Ashok. Srija is from Gadwal. Rajendra Prasad is from Warangal. Ashok is from Huzurnagar, another kid. Again, manaki necessity is the mother of invention antaru kada. So అశోక్ సో దట్ ఒక రైతు నాటు వేయడానికి కానీ, విత్తనం నాటడానికి కానీ, వంగి మొత్తం నాటాలి, మళ్ళీ వంగాలి. అంటే లిటరలీ ఇఫ్ యూ కవర్ 1 or 2 acre ఫీల్డ్ 200-300 సార్లు వంగి యూ హ్యావ్ టు లిటరలీ, యువర్ స్పైన్ డస్ టేక్ అ హిట్, అండ్ ఇఫ్ యూ డూ డే ఇన్ డే అవుట్ యూర్ ఇన్ ట్రబుల్. సో వాట్ దిస్ guy has done is he's developed an implement wherein the farmer doesn't actually have to bend, just it's like a cane, it's a walking stick laga. దాంతోని you can just literally drill it into the soil, into the crust, and just release the seed. పైన ఇది ఉంటుంది, and again the entire thing has been done at T Works. The crutch, I don't know the nomenclature of each of those things, but everything end to end has been done. He's already sold 500 units. So the thing is, these are the innovators who need to be nurtured, who need to be given that access. ఆసు యంత్రం అని చింతకింది మల్లేశం గారని, ఆయన పద్మశ్రీ అవార్డు కూడా వచ్చింది. మనం ఆసు యంత్రం తయారు చేశాడు. చింతకింది మల్లేశం గారికి ఆసు యంత్రం అంటే వాళ్ళ మదర్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ హ్యాండ్లూమ్ వీవర్. అంటే దాన్ని ఏమంటారు, ఆ దారాన్ని అటు నూలుని వడకడానికి తిట్టడానికి మూవీ వచ్చింది. మల్లేశం ఇస్ ద మూవీ దట్ కేమ్, ప్రియదర్శి స్టార్డ్ ఇట్. సో దాన్ని తిప్పడానికి శారీరక శ్రమ అవుతుందని చెప్పి ఈయన దాన్ని మెకనైజ్ చేశాడు. వాళ్ళు ఎందుకంటే ఇదంతా ప్రాబ్లం అవుతుంది, రైట్ షోల్డర్ అంతా కూడా ప్రాబ్లం అవుతుంది, డిపెండింగ్ ఆన్ ద డామినెంట్ హ్యాండ్ ఆఫ్ కోర్స్. సో 7 years పట్టింది ఆయనకు మెషిన్ తయారు చేయడానికి. ఇప్పుడు సేమ్ అనదర్ మల్లేశం హూ హాజ్ అన్ ఐడియా, సిమిలర్ ఐడియా, కెన్ డూ ద సేమ్ థింగ్ విత్ ఇన్ 3 months. సో దట్స్ T Works. అండ్ ఎన్నున్నాయంటే ఎగ్జాంపుల్స్ దట్ ఐ కెన్ గివ్ యూ. ఈ స్కూల్ ఇన్నోవేషన్ ఛాలెంజ్లో అంటే కొన్ని మనకు పెద్ద గొప్పగా అనిపించకపోవచ్చు, ఇందులో ఏముంది అనిపించవచ్చు. నా కాన్స్టిట్యున్సీలో, మా డిస్ట్రిక్ట్లో ఈ స్కూల్ ఇన్నోవేషన్ ఛాలెంజ్ రన్ చేసినప్పుడు ఒక అమ్మాయి, గంభీరావుపేట మండలంలో కొత్తపల్లి అనే విలేజ్, అమ్మాయి పేరు వైష్ణవి. షీ కేమ్ అవుట్ విత్ అ ప్రోడక్ట్. ఏంటి అంటే ప్రోడక్ట్ గొప్పేం కాదు, బట్ ఇట్స్ ఇంట్రెస్టింగ్. షీ సెడ్, మా ఇల్లు గ్రౌండ్ +1+2 2 అంతస్తులు ఉంది. సో సిలిండర్ పైకి తీసుకెళ్ళాలి, ఫుల్ సిలిండర్ పైకి తీసుకెళ్ళాలి. మా నాన్న చిన్నాన్న యూస్ టు స్ట్రగుల్ టు బ్రింగ్ ఇట్ అప్. సో షీ డెవలప్డ్ అ పులి కైండ్ ఆఫ్ అ థింగ్, లాకెళ్ళిపోవచ్చు పైకి. సో దీస్ ఆర్ ద సింపుల్ థింగ్స్ that T Works can help you build a prototype of. And then this is for the rural, youngsters, innovators, etc. Then if you actually want to do something truly world class and truly innovative, in the sense, oka PCB తయారు చేయాలి, or ఇంకా ఏమైనా cutting edge, new age rock. You can make a drone, you can make, in fact, Indian Air Force is now using T Works to develop small engine prototypes to train their engineers. So that sort of thing, you can do that as well.
Skyroot has worked with us in developing telemetry and the entire prototype of the rocket, the Vikram S rocket that they launched, and where they were successful in the first attempt. And that is one more thing. Going back to Make in India, I think making a rocket in India and launching it and being successful and coming from Hyderabad's startup ecosystem, from T Hub, from T Works, that speaks a lot. So all these ingredients that need to be in place, plus availability of raw materials. For example, if you want to make an EV, what all do you need? If you want to make batteries, you need lithium. India's lithium లేదు మరి ఎక్కడి నుంచి తేవాలి. So we entered into an MOU with Bolivia directly as TSMDC in Bolivia. So government of India also needs to start tying up all these loose ends and make it more comprehensive, cut down the barriers that there are if you really want to make in India successful. Otherwise, it will effectively end up being assembling in India. Today we also do TVs and phones from Hyderabad, but they're all assembled here. So that's the. But given the situation, where do you think, in which sector do you think that there can be a world-class innovation from India? I think at least 20, 30 years from now. Ante sustainable mobility is one thing that I think is going to be the future, because right now sustainability, ESG, that is a buzzword everywhere you go. Green is a buzzword, right? So in that space, most certainly, I think a lot of innovation is going to come. Because the range of products that we get to see, I mean, starting from Tesla to Hyderabad's own Grafton and Gaia Motors and others. And I mean specifically from India. From India, I think sustainable mobility lo definitely ఇప్పుడు మనం mobility value కూడా లాంచ్ చేసాము. దానిలో definitely I feel, at least for the Indian market, I don't think, see, to be honest, Kalyan, in the last 75 years or maybe more, there isn't a, ఇప్పుడు మీరు ఈ రూమే చూడండి, ఈ రూమ్లోనే చుట్టూ తిరిగి చూడండి. You will see those Jingli. This is probably Chinese. That is Blue Star. No, I'm not kidding. No, look around. Samsung is Korean. Blue Star is certainly not Indian. చూడండి, కెమెరా చూడండి. కెమెరా ఇస్ Canon, Japanese. నీదేంటిది? Sony, Japanese. ఇదేంటిది? Sony. పాయింట్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు నాది ఇది యాపిల్, అది సోనీ, ఇది శాంసంగ్, ఇది క్యానన్, ఇది షింగ్లీ, అది బ్లూ స్టార్. మీరు మీ మొత్తం ఆఫీస్లో భూతద్దం పెట్టి వెతకండి, ఒక్క ఇండియన్ బ్రాండ్ కనబడుతుందో చెప్పండి నాకు. అంటే పోనీ మన ఆఫీస్ వదిలేండి, ఏదో ఒకటి కనబడుతుందేమో. వరల్డ్లో ఒక ఇండియన్ బ్రాండ్, ఇది ఇండియన్ మేడ్, ఇండియన్ ఇన్నోవేషన్, ఇండియా నుంచి వచ్చిన ప్రోడక్ట్ అనే రికగ్నిషన్ ఒక బ్రాండ్కి ఉందా దేనికన్నా? ఇప్పుడు మనం కూడా వీ హెవ్ క్రియేటెడ్ వెల్త్. Reliance has created wealth, somebody else has created wealth, there are Tatas have created, Birlas have created. But is there a single product which is a world repute, world renowned, నిజంగా ఇది ఇండియన్ బ్రెయిన్ నుంచి వచ్చింది, అద్భుతమైన ప్రోడక్ట్ అనేది ఒకటన ఉందా? ఇప్పుడు మీ ఇంటికి పోతే ఎల్జీ కనబడుతుంది, శాంసంగ్ కనబడుతుంది, టొయోటా ఉంటుంది, హోండా ఉంటుంది, సుజుకి ఉంటుంది, ఏదో ఒకటి ఉంటుంది. ఇండియాది ఏది ఉంది? సో ద పాయింట్ ఇస్, ఇండియా నుంచి ఇంతవరకు ఒక్కటి కూడా వరల్డ్ క్లాస్ ప్రోడక్ట్ రాలేదు. ఇట్స్ రియాలిటీ. ఇప్పుడు ఇండియన్ ఫార్మా ఇండస్ట్రీ ఇంత గొప్పదని చెప్తాం, ఒక్క ఒరిజినల్ సింగిల్ మాలిక్యూల్ వచ్చిందా? వీఆర్ ద లీడర్ ఇన్ జెనరిక్స్. వీఆర్ నాట్ ద లీడర్ ఇన్ కమింగ్ అవుట్ విత్ ఒరిజినల్ ప్రోడక్ట్స్ అండ్ రియల్ ప్రోడక్ట్స్ విచ్ ఆర్ వరల్డ్ క్లాస్. దట్స్ అ ఫ్యాక్ట్. ఇట్స్ అ హార్డ్ ఫ్యాక్ట్ వీ హ్యావ్ టు అక్సెప్ట్. ఆర్ వీ గోయింగ్ టు బీ కంటెంట్ ఫర్ ఎవర్ సేయింగ్ దట్ మనం వీఆర్ లీడర్స్, వీఆర్ ద ఫార్మసీ ఆఫ్ ద వరల్డ్ బికాస్ వీ మేక్ జెనరిక్స్ అండ్ దేర్ ఫోర్ వీ సప్లై టు ద వరల్డ్? అర్థకే ఉందామా? లేకపోతే నిజంగా ఏమైనా రియల్ వరల్డ్ క్లాస్ ఇన్నోవేషన్ రావాలి అంటే then you have to start this as a culture. It can't come in a day or two or a year. In fact, see, from a very early stage, Indian youngsters are told, be a doctor or an engineer. Intlo parents cheppedi ade kada. So that kind of attitude that you need to be a job seeker and not a job creator, not an entrepreneur, and don't take risk, debt ఉండకూడదు, అప్పు తీసుకోవద్దు, అప్పు చేసి పప్పు కూడా చిన్నప్పటి నుంచి సామెతలు చెప్పి కల్చర్, ఆంటర్ప్రెన్యూరల్ కల్చర్ అనే దానికే ఇండియాలో ఒక పెద్ద ఇది లేకుండా పోయింది. సో ద హోల్ ఐడియా ఆఫ్ టీ హబ్, టీ వర్క్స్, వీ హబ్, ఎట్సెట్రా, TSIC is to create that culture and catch them from a young stage. And more importantly, if you really want Make in India to succeed, you need design thinking as a part of curriculum embedded from a very early stage, which is again not the case in India. We don't think of design. See, a small country like Italy, today if you think about them, Italy is a country that's known for design. Fashion design, cars, furniture, ఒకటి కాదు. They have come out with so many different kinds of design and they are the leaders in that space. సో అట్లా అన్ఫార్చునేట్లీ ఇండియాలో డిజైన్ థింకింగ్ లేదు, అన్ఫార్చునేట్లీ ఒరిజినల్ ఆంటర్ప్రెన్యూరల్ కల్చర్ లేదు. ఇంకా కూడా ఉన్నాయి, ఆంటర్ప్రెన్యూర్స్ ఉన్నారు, దేర్ ఇస్ అ ఫ్లిప్కార్ట్ బట్ ఇట్స్ అ కాపీ ఆఫ్ అమెజాన్. ఒరిజినల్గా వచ్చిన ఒక్క ప్రోడక్ట్ స్టార్టప్స్లో కానీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో కానీ లేవు. సో దట్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ వీ నీడ్ టు చేంజ్. ఇట్ కాంట్ బీ చేంజ్ బై వన్ గవర్నమెంట్,
one state or in a day or two. It takes time. That culture has to come in. It is also sociological and societal impetus that will create it. And it is, I'm glad it is changing though. Unconventional professions are being taken up. Earlier, being a sports person was not something that people would have accepted, accepted. Today, I tell my children that, follow your heart, do what you want to do. That sort of thing. Earlier, my parents never told me that. They said, my mom wanted me to be a doctor. My dad actually wanted me to be an IAS officer, a civil servant. So, Atla, I think the cultural shift, the societal, sort of change that is needed, all of this will, all of this will kind of help. Otherwise, it won't happen overnight. Some bit of a news bit now. Yesterday, Foxconn, we got a note saying that it's going to invest and create some 1 lakh jobs. Can I ask the quantum of investment? Yeah, it was not specified because, first thing, they've chosen Kongar Kalan as a site. There's about 200 acres that they've selected. They've already selected. They also visited a couple of other sites, but they've chosen Kongar Kalan to begin with. So phase 1 would be that, but I'll only go into the details of the investment in the days to come, because now we are wetting their DPR. They've submitted a detailed project report. We are actually going through it. And then once the government approves, we have a GOM, a group of ministers that needs to approve it. Once it is approved, we'll ground the project. And then I think because see, these are all, there are several Asian countries like Taiwan, Japan, where the investors are wary of all these publicity and, news hitting the headlines even before something concrete has been agreed upon. The in principle intent has been expressed yesterday to create 100,000 jobs, because they see Hyderabad as a great destination, for them. But how do we take it to the next level? I think we'll start with Kongar Kalan, and I'll of course want to ground it ASAP. And then they've also inspected a couple of other sites. Hopefully something good will come of that as well. So what kind of, in which sector this investment is going to focus? Foxconn is all electronics. And electronics, the good thing is it creates large scale employment, and that too employment which offers salaries in the range of 20,000 to 35 to 40,000. So the good news is lots of youngsters of Telangana can be trained. We can use TASK and other agencies to train them properly. And we are leaders in ESDM training in India, Electronic System Design and Manufacturing, ESDM. Danlo, we are the leader in India. In terms of number of people we skill every year, we are the leaders. So yeah, it's mostly electronics and system design. So 90% jobs will be more than. The idea is every investment, we want Telangana youngsters to get majority of it. Now, as a city, Hyderabad today attracts, I think, people of all hues and shades, people from various parts of the country. So, అట్లాంటప్పుడు వేరే వాళ్ళు రాకూడదు అనే దానికంటే investments, you can continue to increase the size of the pie. And then Telangana will gain in revenues, Telangana will gain in employment, Telangana will gain in taxes, Telangana will gain manifold kada. As opposed to saying, అక్కడ వచ్చిన 100 ఉద్యోగాల్లో 90 నాకే కావాలని దానికంటే, you create an ecosystem and enabling atmosphere where people of your state will take advantage and gain maximum number of positions. I think that's the right way to move forward. See, for example, I ended up in the US. I went to school there, I worked there. Was there a system that was helping me to get a job? No, you'll have to work, you'll have to skill yourself, and you'll have to reskill, and you'll have to upskill. That's the nature of the job. So unless you do that, you're not going to be competitive in today's private sector, and that's not how the world works anymore. Now that you're a national party, and you were talking earlier, BRS was talking about no front and no alliances, but you were wooing parties from other states. Now recently, Stalin has been saying that there cannot be another front to take on the BJP, and we just have to either be with Congress or in order to fight the BJP. So where does the BRS stand with regard to all this? See, world view of each and every party, each and every individual is different. How they kind of look at the situation in this country. I personally, and I think my leader also personally feels, that this is certainly not a bipolar kind of a situation where the toss-up is between Congress and BJP. Because if you kind of look back over the last 75 years,
Congress has been given ample opportunities in this country. They have governed this country, or misgoverned if you have to put it more accurately, for over 5 decades. And on the other hand, you've had BJP, which has now been, I think, Vajpayee's 5 or 6 years, and now this man's 8.5, 9 years. They also have been given more than a decade and a half. And in the last 75 years, post-independence, if you think about what has been delivered, we still have villages without electricity. In spite of Modi's tall claims that he's covered all in 2018, which is an absolute, for lack of a better word, which is an absolute outright lie, which has been proved because Draupadi Murmuji's village only got electricity after she got, nominated for being president. So, still villages languishing without drinking water, villages languishing without basic roads, basic health care. I'm saying, fact is, we are a third world country still, where the per capita is less than $2,000. So all these tall claims, all these amazing things apparently that have been done in 75 years by these two parties, and all this grandstanding that either him or me, in our opinion, is absolute nonsense. It is not a toss-up between BJP and Congress. In fact, both parties have failed miserably. Their governance has been abysmally bad. And so therefore, what we believe is, if a credible alternative emerges, and if we can actually relay the success story of Telangana. See, what was the motivation for someone like young Liu yesterday, the chairman of Foxconn, to come here and say that what Telangana has achieved in 7-8 years, and what KCR has done in terms of, see, our per capita, just to give you numbers, was 1,24,000 in 2014. Today it's 3,17,000. Our GSDP was 5,06,000 crores. Now it's 13.27 lakh crores. So when we were relaying all these numbers, he said, okay, if you've grown at 155 and 162%, then my revenues are 200 billion now. How do I double and become 400 billion in the next 4 years? Because he said, I've been a chairman now for 4 years, and I still have 4 more years to go if I have to compare myself to KCR. So therefore, in the next 4 years, how do I double? So if this story, this small state, what we've been able to do here, that can be relayed, that can be replicated, and if that can be conveyed properly to the rest of India, and if questions are posed to the respective governments, either BJP or Congress, then I think people will certainly start thinking. And we believe that the immediate impact can be seen in Maharashtra, in Karnataka, possibly Andhra. So who knows? And we are not in this, no matter what anybody would like to believe, we are not in this to say that, in 2024 we are going to win it all. We are not in that mode. We are going to try and do our best to win as many as we can in 2024, cover as many states as we can. It's not like we are going to contest in all 28 states. We have never said that. We'll possibly go slow and try and see how the immediate impact areas which are adjunct to us, how can we nurture those? Because obviously, I think KCR is well known in Andhra. KCR Garu is very well known in Maharashtra, certain pockets of Maharashtra for sure, Karnataka, because we see this echo from there. In fact, we've had Raichur MLA openly in a public meeting where even the BJP minister was seated on the podium, and this is all electronically available for you to go back and check if you want. He said either implement the schemes, welfare schemes of Telangana, or merge Raichur into Telangana. So that sort of sentiment that is being echoed from across the border, the state border, is something that really gives us hope that Telangana model will be accepted. And secondly, more than I think a few dozen sarpanches have reached out to our ministers in Adilabad saying please merge us in Telangana, because అక్కడ వైపు చూస్తే మాకు నీళ్లు రావు, కరెంట్ రాదు, రైతు బంధు రాదు. ఇక్కడ చూస్తే మా పొలాలు అక్కడ ఉన్నాయి, ఇక్కడ వస్తుంది. So please merge us into Telangana. So this sort of goodwill that KCR Garu has garnered in the last 8 years, I think will help us spread our wings. And we are not foolish to think that we'll win on our own 274 or the magic numbers in 2024. We are not in that mindset at all. We want to ensure that the two things happen. One, of course, we want to spread our wings and spread to other states. Secondly, I think the narrative of this country, more importantly, which is right now about halal, hijab, and most things that are inconsequential to a third world country, we want to ensure that the real issues take center stage.
We want to ensure unemployment gets discussed. We want to ensure farmers' distress gets discussed. We want to ensure drinking water woes of the rural India get discussed. We want to ensure that the healthcare needs of rural India and urban India are also discussed. So we want to ensure that the agenda for this country, this nation, the political discourse of this next election, etc., needs to be on the issues that really matter and not on inconsequential things which unfortunately have taken center stage. If I may interject now, in that case, as you are saying, taking into consideration what Stalin said yesterday, that he said See, Stalin is entitled to his opinions. Why would I differ with him? See, he's got his opinions, I've got mine, and my leader has his. So point is, we are not differing with Stalinji on anything, and the point of commonality with him yesterday, which I liked, was he said this government should not come back in Delhi in 24. So if there is at least some common ground, we'll see what happens later. they're all rallying around Congress. Nobody's rallying around. Who's rallying around Congress? I'm sorry. Congress itself is not rallying around Congress. Who's rallying around Congress, man? They are in a complete disarray. The Congress leadership in Telangana is not rallying around its own party. వాళ్ళ ఇక్కడ ఎలక్షన్ అవుతుంటే వాళ్ళ ఎంపీ ఒక ఆయన ఆస్ట్రేలియా వెళ్ళిపోతాడు, ఇంకో ఎంపీ ఇంకెక్కడో ఉంటాడు. వాళ్ళ పార్టీ వాళ్ళే ర్యాలీ కావట్లేదు, వేరే పార్టీ కూడా ర్యాలీ అవుతాడు ఆ పార్టీ అప్పుడు. కానీ But how do you see this panning out? I mean, wouldn't BRS be isolated? miserably. See, Rahul Gandhi, unfortunately, the leader that they look up to, the what do you call it, the crown prince or whatever he's called, unfortunately, he's not offering hope to Congress cadre. What will he offer to the rest of the country? See, when he starts a Padayatra and he starts walking, there is an election in Gujarat in Prime Minister's home state. And Rahul Gandhi chose to bypass it and Maharashtra వెళ్ళిపోయి పక్కకు రైట్ వెళ్ళిపోతే ఏ మెసేజ్ ఇచ్చారు కాంగ్రెస్ క్యాడర్కి ఆయన గుజరాత్లో? ఏం చెప్పాలనుకున్నారు? నేనేమన్నా అంటే, ఇలాంటి లీడర్ని పెట్టుకొని యుద్ధానికి ముందే అస్త్ర సన్యాసం చేస్తాననేమని పట్టుకొని నేను యుద్ధం కొట్లాడతానంటే అది గెలుస్తుందంటే దాని చుట్టూ ఇంకోటి ర్యాలీ అవుతున్నాడంటే ఎట్లా నమ్ముతారు కళ్యాణ్ మీరు కూడా? బీహార్లో కాంగ్రెస్ ఉందా బ్రదర్? ఉన్నదా? తిరిగాడు ఉన్నదా? ఉత్తరప్రదేశ్లో కాంగ్రెస్ ఉందా? 80 సీట్లు ఉన్న ఉత్తరప్రదేశ్లో కాంగ్రెస్ లేదు. రాహుల్ గాంధీ స్వయంగా ఓడిపోతాడు. రాహుల్ గాంధీ సొంత సీట్లో ఓడిపోతాడు. వాయనాడు వచ్చి గెలవాలా. బీహార్లో కాంగ్రెస్ లేదు. ఇట్స్ ఆర్జేడీ అండ్ జేడీయూ. సో వేర్ ఇస్ కాంగ్రెస్? అక్కడ 80, ఇక్కడ 48, 128 సీట్లు అక్కడ లేదు. రైట్? లెక్క పెడదామా ఎక్కడెక్కడ లేదో? అసలు ఈరోజు ప్రాబ్లం ఏంటి తెలుసా ఈ దేశంలో? ఎక్కడెక్కడైతే రీజనల్ ఫోర్సెస్ బలంగా ఉన్నాయో వీఆర్ యాక్చువల్లీ గివింగ్ ఫైట్ టు బీజేపీ. ఎక్కడెక్కడైతే స్ట్రైట్ ఫేస్ ఆఫ్ ఉందో కాంగ్రెస్కి బీజేపీ, అక్కడ బీజేపీకి అడ్వాంటేజ్ ఉంది. ద బిగ్గెస్ట్ లయబిలిటీ టుడే ఇస్ కాంగ్రెస్. So who is our main enemy in that assembly person? There is no enemies in politics. ఎవడు ఎనిమీ అవుతాడు, ఎవడెవడికి ఎనిమి కాదు. We have opponents. There is no enemies. Who's enemy? What animosity around them? Point is, we don't agree with them on many things. I think at this point in time, not my opponent or my party's opponent, but I think the country needs to really rethink as to what this gentleman has delivered. He's delivered hatred. He's delivered bigotry. He's delivered a fractured society. He's delivered squat in terms of real metrics. Highest unemployment in 30 years. Highest inflation in 45 years. These are not my numbers. These are NSSO and RBI numbers. Highest LPG price in the world. And most importantly, if you ask me, this is the same gentleman who was talking about how Bangladesh का रुपया नहीं गिरता, Pakistan का रुपया नहीं गिरता, Nepal का रुपया नहीं गिरता. Very animated. Where is he now? I simply don't get it. And ఇప్పుడు 83కి పడిపోతే ఎక్కడున్నాడు ఈయన? ఇప్పుడు ఇదే స్మృతి ఇరానీ గారు కదా, 50 रुपया बढ़ा दिया, 50 रुपया बढ़ा दिया, ये आम आदमी की सरकार मानते हैं अपने आप को అని మాట్లాడింది స్మృతి ఇరానీనా? ధర్నా చేసింది కదా రోడ్డు మీద. ఇప్పుడు ఎంత అయింది సిలిండర్ ధర? 400 రూపాయలు ఉన్న సిలిండర్ని డబుల్ ఇంజన్ గవర్నమెంట్ సక్సెస్ఫుల్గా ట్రిపుల్ చేసింది. వీళ్ళు వచ్చి ఈరోజు సోది మాకు చెప్తానంటే, రియల్ ఇష్యూస్ మాట్లాడకుండా ఏదో జంక్ మాట్లాడి ఏదో పనికిమాలిన విషయాలు మాట్లాడి కవర్ చేస్తారంటే కుదరదు. దట్స్ నాట్ హౌ ఇండియా ఇస్ గోయింగ్ టు బి. అసలు ఎనిమీ నేషన్ లాగా ట్రీట్ చేస్తున్నారు. ఏజెన్సీస్ కాదు, వాళ్ళ అలైస్, అందరూ అలైస్, వాళ్ళంతా ఎన్డీఏ అలైస్ అవన్నీ 100%. ఈడీ, సిబిఐ, ఐటీ, ఎవరోడు ఉన్నాడు వాళ్ళందరూ పార్ట్ ఆఫ్ దర్ కోalition, పార్ట్ ఆఫ్ దర్ పార్టీ, ఎక్స్టెండెడ్ ఆర్మ్స్ ఆఫ్ ద పార్టీ.
extended arms of Modi ji, and more importantly, an integral part of the NDA makeup. Unfortunately. Back to this opposition unity. There are Why do you need opposition? No, I don't get this whole. No, Okunisho. This falsified notion of you people that to take on BJP. First of all, you need to understand BJP has come back with only 37% vote. Okay? చాలా స్టేట్స్లో బీజేపీ లేదు. 9 రాష్ట్రాల్లో బీజేపీ గెలవకపోయిన తర్వాత కూలగొట్టి అధికారంలోకి వచ్చింది. ఈ దేశంలో ఎన్ని రాష్ట్రాల్లో బీజేపీ యాక్చువల్ గవర్నమెంట్లోకి వచ్చింది తెలుసా మీకు? ఇప్పుడు లెక్కేస్తారు, మాట్లాడితే 21 అని చెప్తుంటారు. అసలు ఎన్ని రాష్ట్రాల్లో కూలగొట్టి వచ్చింది, ఎన్ని రాష్ట్రాల్లో అసలు నంబర్స్ లేకపోయినా వచ్చింది, ఆయన ఎందుకు మర్చిపోతారు? పాయింట్ ఏంటంటే ఇవన్నీ కన్వీనియంట్గా మర్చిపోయి ఒక శివసేనని చీల్చాము, ఒక జార్ఖండ్లో హేమంత్ సోరెన్ మీద ఈడీ కేసు పెట్టాము, అక్కడ అభిషేక్ బెనర్జీ మీద పెట్టాము, ఇక్కడ కేసీఆర్ మీద పెడతాం, ఈ టైప్లో ఒక వాతావరణం నిర్మాణం చేసి. ఇప్పుడు నేను అడుగుతున్నాను, మోడీ అంత సత్యహరిశ్చంద్రుడి కజిన్ బ్రదరో బామ్మర్దో అయితే శ్రీలంక గవర్నమెంట్ డైరెక్ట్గా అక్యూజ్ చేసింది మోడీని. ఈయన వచ్చి మా ప్రెసిడెంట్ని ఆర్మ్ ట్విస్ట్ చేసి అదానికి 6,000 కోట్ల ప్రాజెక్ట్ ఇప్పించాడు అని చెప్పింది. ఎందుకు నోరు తెరవడు? ఎందుకు ఎంక్వైరీ ఉండదు? ఇప్పుడు నిన్న ఎక్కడో కాదు, బెంగళూరు మెట్రో వాటర్ సప్లై అండ్ సివరేజ్ బోర్డులో ఒక బీజేపీ ఎమ్మెల్యే కొడుకు అక్కడ చీఫ్ అకౌంటెంట్స్ ఆఫీసర్ 40 లక్షల లంచం తీసుకుంటూ నిన్న కెమెరా మీద దొరికాడు. అసలు ఈ దేశంలో బీజేపీ మీద ఎక్కడన్నా ఈడీ దాడి జరిగింది మీరు విన్నారా? ఈ దేశంలో ఎక్కడన్నా CBI దాడి ఒక బీజేపీ నాయకుడి మీద జరిగింది మీరు విన్నారా? ఒక IT దాడి జరిగింది మీరు విన్నారా? బీజేపీలోకి పోగానే అన్నీ గంగలో మునిగినట్టు పాపాలన్నీ పోతాయా? అంటే పాయింట్ ఏంటంటే ఈ దేశంలో ఓన్లీ అపోజిషన్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ అవినీతి పరులు, నేను ఒక్కడనే సత్యహరిశ్చంద్రుడి తమ్ముడిని లేదా బామ్మర్దిని అని మోడీ ఏదైతే పోజు కొడతాడో లెట్ హిమ్ కమ్. ఇప్పుడు పరీక్షపై చర్చ అంటాడు. ఆయన ఎన్ని పరీక్షలు రాసిండో దేశంలో ఎవడికి తెలియదు, ఆయనకి ఏం డిగ్రీ ఉందో దేశంలో ఎవడికి తెలియదు. ఆయన చెప్తాడు పరీక్ష మీద చర్చ అంట. ఆయనకి ఎన్ని పరీక్షలు రాసిండు, ఆయనకి ఏ మేరక? నేను 2 మాస్టర్స్ డిగ్రీలు చేసిన, నేనే మాట్లాడాను. పరీక్షలు ఏం ఆడతాం మనం? ఆయన ఏం చదివిండో ఎవడికి తెలియదు, ఏ డిగ్రీ చేసిండో తెలియదు. ఆయన వచ్చి పరీక్షపై చర్చ అనేది సోది చెప్తాడు. నేనేమంటున్నా, పాయింట్ ఏంటంటే అన్నిటి మీద మాట్లాడేవాడు నీ మీద ఆరోపణ వచ్చినందుకు ఎందుకు నోరు మూసుకుంటావు? ఎందుకు ఒక ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టవు? ఇవాళ నేను ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ ఆఫీస్ ఇక్కడ వచ్చి మీరు 6-7 మంది కూర్చొని నన్ను గ్రిల్ చేస్తే నేను పడతానని వచ్చిన. ఎందుకు ఒక ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టడానికి ధైర్యం సరిపోవట్లేదు? ఎందుకు నీ మన్ కీ బాత్ ఎందుకు వినాలి మేము ఊరికే? మా మన్ కీ బాత్ ఎందుకు వినావు? అసలు దేశం మన్ కీ బాత్ నువ్వెందుకు వినావు? అని మా ప్రధానమంత్రివా, లేకపోతే నువ్వేమన్నా సంఘ సంస్కర్తవి పెద్ద తత్వవేత్తవి దిగొచ్చావు కాబట్టి నువ్వు చెప్తే మేము వినాలి అంతే తప్ప మేము అడిగిందని నువ్వు చెప్పవా? ఇవన్నీ కాదు. 40% కమిషన్ తీసుకుంటోంది కర్ణాటక గవర్నమెంట్ అని అక్కడ కాంట్రాక్టర్స్ అసోసియేషన్ మోడీకి ఉత్తరం రాసింది. 6 ఏళ్ళు అయింది. యాక్షన్ తీసుకున్నాడా? ఈడీ వచ్చిందా? CBI వచ్చిందా? IT వచ్చిందా? 40% కమిషన్ తీసుకుంటున్నారని కర్ణాటకలోని మఠాలు వాళ్ళు ఉత్తరాలు రాశారు. యాక్షన్ తీసుకున్నాడా? వాళ్ళ సొంత ఎమ్మెల్యే, కర్ణాటకలో వాళ్ళ సొంత ఎమ్మెల్యే 2,500 కోట్ల లంచం ఇస్తేనే నాకు ముఖ్యమంత్రి పదవి ఇస్తారని చెప్పారు. ఎక్కడ సచ్చింది ఈడీ? బతికుందా పోయిందా? అంటే బీజేపీ వాళ్ళకేమో ఇవేవి వర్తించవు, దేశంలో ఉన్న మిగతా వాళ్ళకి మాత్రమే ఇవన్నీ వర్తిస్తాయా? మరి అటువంటిప్పుడు మోడీని ఇప్పుడు అదెందుకు హిండెన్బర్గ్ అని ఒక చిన్న టీం ఇప్పుడు మీలాగనే బయటపెట్టారు. 12 లక్షల కోట్ల మార్కెట్ క్యాప్ ఆవిరైంది. ఎందుకు ప్రధానమంత్రి నోరు మెదపడు, ఫినాన్స్ మినిస్టర్ నోరు మెదపదు? ఎందుకు మాట్లాడరు? LICలో పెట్టిన ఇన్వెస్టర్ సంపద, దేశం సంపద మాయమైతే మాట్లాడరు. SBI, స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేశారు కదా అదాని గ్రూప్స్లో, మరి వాళ్ళ వెల్త్ మాయమైతే మాట్లాడరు. రేపు అల్టిమేట్గా ఎవడు జవాబుదారీ? అదాని కొంప మునిగి అదాని దివాలా తీస్తే ప్రధానమంత్రి డబ్బులు కడతాడా? నిర్మలా సీతారామన్ కడతాదా? ఎవరు కడతారు? ఎందుకు మాట్లాడరు? జేపీసీ ఏమంటే వేయరు. మీరు అంత నీతివంతులైతే ఎందుకు వేయరు? ఇవన్నీ కాదు, ప్రధానమంత్రి తప్పు చేయలేదు, నేను చాలా నీతివంతుని అంటాడు. తీసుకో, లై డిటెక్టర్ టెస్ట్ తీసుకో, మన్ కీ బాత్లోనో దేశం ముందు పెట్టు, 2-3 క్వశ్చన్లు తీసుకొచ్చుద్దాం. ధైర్యం ఉందా? నేనేమంటున్నా బ్రదర్, ఈ బిల్డప్లు, రోజుకి 3 రంగులు మంచి బట్టలు వేసుకోవడం, అందమైన స్పీచ్లు కొట్టడం, టెలిప్రాంప్టర్లో ఏదో చదివేయడం, అది చాలా ఈజీ. రియల్ వర్క్ ఈజ్ డిఫికల్ట్. గివింగ్ వాటర్ ఈజ్ డిఫికల్ట్. గివింగ్ వాటర్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ హోమ్ ఈజ్ డిఫికల్ట్. పవర్ సప్లై ప్రతి ఇంటికి చేయడం కష్టం. పోజులు కొట్టడం చాలా ఈజీ. మంచి మంచి ఉపన్యాసాలు ఇచ్చి అందమైన బట్టలు వేసుకొని తిరగడం, అందంగా మాట్లాడితే జై శ్రీరామ్ అనడం, లేకపోతే యాంటీ నేషనల్ అనడం, అర్బన్ నక్సల్ అనడం, ఇది ఏముంది చెప్పండి? రెచ్చగొట్టడం, బతికిపోవడం, అది కాదు కదా.
But he has crafted an image that is larger than life. గ్రాఫ్టెడ్ ఉన్నారా క్రాఫ్టెడ్? Crafted. Crafted an image that is very difficult. Yeah. Because the media in this country has lost its spine. Unfortunately, you are not able to find it. It's been a while. Unfortunately, the media in this country has lost its. I'm saying this on record. Media in this country has lost its spine. I'm saying, I said this to some of your biggest journalists in Davos when I met them. It is an unfortunate reality that the media is unable to question this Prime Minister or his party. మీరు గట్టిగా మాట్లాడినారు అనుకోండి, ఏమవుతుంది నెక్స్ట్? మీరే చెప్పండి. మీ మీద CBI రేడ్ అవుతుంది, IT రేడ్ అవుతుంది, ED రేడ్ అవుతుంది, మీరు భయపడుతున్నారు. ఏం చేయాలి మరి? ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అన్నీ వాళ్ళ కంట్రోల్లో పెట్టుకున్న తర్వాత భయంతో అందరినీ తొక్కి పెడతామని. ప్రెస్ ఫ్రీడమ్ ఇండెక్స్ అని ఒకటి ఉంటుంది కదా, రిపోర్ట్, గ్లోబల్ రిపోర్ట్. ఎంత ఉంది ఇప్పుడు మంది? Way down. 120. మరి నేను అనేది తప్ప? మీడియా హాజ్ లాస్ట్ ఇట్స్ స్పైన్ అన్నది తప్ప? ఒక్క వార్త రాసే ధైర్యం ఉంది ఈరోజు ఎవరికైనా? ఈరోజు దేశంలో ప్రధానమంత్రి మీద, శ్రీలంకలో జరిగిన దాని మీద ఒక పరిశోధనాత్మకమైన వ్యాసం రాసే దమ్ము ఎవరికైనా ఉంది? వై డిడ్ ఇట్ టేక్ అ హిండెన్బర్గ్ టు టెల్ us వాట్ వాస్ గ్లేరింగ్ అండ్ స్టేరింగ్ ఎట్ us రైట్ ఇన్ ద ఐ ఫర్ 8 years? ఎవడో US వాడు ఎందుకు చెప్పాల్సి వచ్చింది? ఇక్కడ ఇన్వెస్టిగేటివ్ జర్నలిస్టులు అందరూ చచ్చిపోయారా? ఉన్నారా అసలు ఈ దేశంలో? ఒక చిత్రా సుబ్రహ్మణ్యం, ఒక సుచేత దలాల్, ఒకరు బోఫోర్స్ని బయటికి తీసుకొచ్చారు, ఒకరు హర్షద్ మెహతా స్కామ్ బయటికి తీసుకొచ్చారు. ఇప్పుడు ఎక్కడున్నారు దేశంలో జర్నలిస్టులు, ఇన్వెస్టిగేటివ్ జర్నలిస్టులు హూ కెన్ యాక్చువల్లీ కమ్ అవుట్ విత్ సమ్ పాత్ బ్రేకింగ్ స్టోరీస్ అండ్ కటింగ్ ఎడ్జ్ స్టోరీస్ ఆర్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ ఉన్నారా? ఉంటే నాకైతే తెలియదు, మీకు తెలిస్తే మీరు వాళ్ళని బయటికి తీసుకురండి. ఎక్కడో దాక్కున్నారేమో ఇక్కడ కలుగులో. మీడియా అని కాదు నేను అనేది. ఈ దేశం ఈరోజు భయం గుప్పిట్లో ఉంది. వెదర్ యూ లైక్ ఇట్ ఆర్ నాట్, వెదర్ యూ యాక్సెప్ట్ ఇట్ ఆర్ నాట్, దట్స్ ద రియాలిటీ. భయం గుప్పిట్లో దేశాన్ని పెట్టుకొని నేనేదో ఆర్టిఫిషియలీ గ్రాఫ్టెడో ఇమేజ్తో బతికేస్తాను అనుకుంటే దట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు వర్క్ ఫర్ ఎవర్. ఇట్ విల్ వర్క్ ఫర్ సమ్ టైమ్, విచ్ ఇస్ అపారెంట్లీ ఇట్స్ బీన్ అ లాంగ్ వైల్ నౌ. ఎక్కడ ద జోక్ బ్రదర్స్ మేఘాలయ సీఎంని నా 15 రోజుల కిందట మోస్ట్ కరప్ట్ చీఫ్ మినిస్టర్ అని అమిత్ షా స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు. యూ కెన్ లుక్ అప్ న్యూ ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్, యూ విల్ ఫైండ్ ఇట్. కాన్రాడ్ సాంగ్మాని మోస్ట్ కరప్ట్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఇన్ నార్త్ ఈస్ట్ అన్నది ఎవడు? అమిత్ షా. మళ్ళీ సిగ్గు లేకుండా నేను మద్దతు ఇవ్వడానికి సిగ్గు ఎగవని ఉందా? కాన్రాడ్కి 3-4 షాట్ ఉంటే వాళ్ళే కదా లెటర్ ఇచ్చారు. అమిత్ షానే మళ్ళీ 3 ఎమ్మెల్యేలు 2 ఎమ్మెల్యేలు గెలిచారు, చాలా కష్టపడితే 60 మందిలో. ఆయనకు లెటర్ ఇచ్చారు కదా. మరి ఏమైంది? నిన్న మొన్నటిదాకా అన్నది ఏమైంది? అంటే మీకు నీతి, మీకు సిద్ధాంతం, తోటకూర ఏమైనా ఉందా? ఏమీ లేదు, అంతుతుందేనా? నిన్న కరప్ట్ అని చెప్పి మళ్ళీ అప్పుడే మద్దతు ఇస్తే ఏమనాలనే వాళ్ళని? అంటే అధికారమే పరమావిధి. ఏదన్నా చేసి అండ్ యూ కాల్ దట్ విక్టరీ, ఐ పిటీ యూ ఆల్సో. ఇప్పుడు మరి నార్త్ ఈస్ట్లో మేఘాలయలో వాడు గెలిచాడంటే నేను ఏడవాలా నవ్వాలా? Exactly. At least in one state, I think they got a majority. దాన్ని విక్టరీ అంటారా? At least they are getting into అదే power. కదా ప్రాబ్లం. ఏమైపోయిందంటే ఇప్పుడు దేశంలో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తెలంగాణ తీసుకుందాం, దేశం ఎందుకులే కానీ, తెలంగాణలో TRS గెలిస్తే వార్త కాదు, BRS గెలిస్తే వార్త కాదు. చిన్న సెట్ బ్యాక్ ఎదురైతే అయిపోయింది. కాబట్టి ఏమవుద్దంటే సచిన్ టెండూల్కర్ కదా సెంచరీ కొడితే స్టోరీ కాదు, ఎప్పుడో 10 runs కొడితే స్టోరీ అన్నట్టు అది అక్కడ అట్లా వచ్చింది. ఇప్పుడు దేశంలో వాళ్ళు ఏం గెలవపోయినా గెలిచారని మీరు చెప్తుంటే నేను ఏమనాలి? నేను Then what do you think will happen in 2024? How do you see the political situation evolving in 2024? I don't know. Why would I be able to? I'm not an astrologer. What do I know? No, I'm saying, I'm only saying, I'm not going to predict the outcome. All I'm going to say is one thing. Not the outcome. I'm saying, how will the fight be? I mean, how will The fight will be pretty clear. Real issues versus fake issues. ఫేకుడు తప్ప చేసింది ఏందయ్యా 8 yearsలో? ఫేకుడు. ఒకడు వ్యాక్సిన్ కనిపెట్టిండు మోడీ అంటాడు, కిషన్ రెడ్డి అనేటోడు. వాడు మనిషి, వాడికి మెదడు మోకాళ్ళలో ఉందా అరికాళ్ళలో ఉందా? నేను సీరియస్గా అడుగుతున్నా. వ్యాక్సిన్ కనిపెట్టిండా మోడీ? మరి మిగతా ఇక్కడ పాపం భారత్ బయోటెక్లో సైంటిస్టులు ఏం పీకిన గడివికిందా? ఇక ఇట్లాంటి వాళ్ళు పట్టుకొని వాళ్ళతో కొట్లాడాలి మేము, మా కర్మ. ఇంకోడేమో దేవుడు అంటాడు మోడీని. ఏమంటే ఇట్లాంటి వాళ్ళతో మనం కొట్లాడాలి. దిస్ ఇస్ ద సరుకు దట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైట్ విత్. క్వాలిటీ ఆఫ్ లీడర్షిప్ ఇన్ బీజేపీ సో అమేజింగ్. ఉన్నది లేనట్టు, లేనిది ఉన్నట్టు. ఇదే కిషన్ రెడ్డి గారు, అదే ఇంకా ఇక్కడున్న గవర్నర్ గారు ఇవన్నీ మెడికల్ కాలేజీలు ఇచ్చామని చెప్తారు తెలంగాణకి. ఎందుకు? బికాస్ దే బిలీవ్ దట్ వాట్సాప్ యూనివర్సిటీలో వాళ్ళ వైస్ ఛాన్సలర్ ఏదైతే చెప్పాడో వాట్సాప్ యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్స్ అందరూ అదే ప్రాపగేట్ చేయాలి. సో దట్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైట్ విత్. నౌ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ హౌ am I going to fight this in 24, I'll have to really go back and check my WhatsApp. That's all I'll tell you. So, Karnataka. now, as it looks now,
It looks like. See, I'm not somebody who's going to predict future. All I'm saying is we'll put up an effective fight. We'll do our best. What happens later, let the people of this country decide. కాదు బ్రదర్, నేనేమంటున్నాను, దిస్ పీపుల్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ ఆల్సో నీడ్ టు ఇంట్రోస్పెక్ట్, ఆల్సో నీడ్ టు రియలైజ్ సిలిండర్ ఎక్కడికి వెళ్ళి ఎక్కడ పోయింది, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎక్కడికి వెళ్ళి ఎక్కడ పోయింది, పెట్రోల్ ఎక్కడికి వెళ్ళి ఎక్కడ పోయింది. నేను ఐల్ ఆస్క్ యూ వన్ స్ట్రైట్ క్వశ్చన్ కళ్యాణ్, క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైస్ 2014లో మోడీ వచ్చినప్పుడు ఎంత? Could be around, I don't know exactly. Less than 100 barrel definitely. ఇప్పుడు ఎంత? సేమ్ ఉంది. But there are. మరి 70 నుంచి 110 ఎట్లా అయింది? Yeah. కాదు, తెలంగాణలో సరే కేసీఆర్ పెంచినది అంటారు వాళ్ళు, మేము పెంచలేదు, అది వేరే విషయం. అసలు పెంచలేదు, వ్యాట్ పెంచలేదు, ఇది పెంచలేదు. కర్ణాటకలో ఎట్లా పెరిగింది మరి? మహారాష్ట్రలో ఎట్లా పెరిగింది? అక్కడైతే కేసీఆర్ లేడు కదా, అక్కడ బీజేపీ గవర్నమెంట్స్ ఉన్నాయి కదా. సో ముడి చమురు ధర మారదు, మోడీ చమురు ధర మారుతుంది. ఎందుకు మారింది? ఎందుకు అడగట్లేదు? ఈ దేశంలో ఉల్లిగడ్డ 2 రూపాయలు ధర పెరిగితే గవర్నమెంట్ కూలిపోయింది. అలాంటి దేశంలో 70 రూపాయల పెట్రోల్ 115 అయినా 200 అయినా నేనే ఓటేస్తాను ఆయనకంటే, మరి నీ కర్మ, నేనేం చేస్తాను దానికి? ఎవరేం చేస్తారు? దట్ ఈస్ అ ఫూలిష్నెస్ దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిబిట్ యువర్ హెడేక్. దట్ ఈస్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు లివ్ విత్. యూ హ్యావ్ టు లివ్ విత్ కాన్సిక్వెన్సెస్. దట్స్ ఆల్ ఐడ్ సే. సో ఇప్పుడు జరిగిన 3 రాష్ట్రాల ఎలక్షన్స్ ఓకే అయిపోయింది. ఇప్పుడు పక్కన ఉన్న కర్ణాటక ఎలక్షన్ జరగబోతుంది. బీఆర్ఎస్ ఆల్రెడీ అక్కడ జేడీఎస్ తోని అలయన్స్ లాగా ఉండి సపోర్ట్ చేస్తాం ప్యాకెట్. చెప్పలేదు. As far as I know, nothing has been announced. As far as I know, nothing of that sort has been said. That sort has been said. సో కర్ణాటకలో జరిగే ఎలక్షన్స్ తెలంగాణ మీద ప్రభావితం చూపిస్తాయి. ఎందుకు చూపెడతాయి? అక్కడ ఫలితాలు కర్ణాటకలో జరిగే చూపెట్టదు, ఆంధ్రాలో జరిగే చూపెట్టదు, ఛత్తీస్గఢ్లో జరిగే చూపెట్టదు, మహారాష్ట్రలో జరిగే చూపెట్టదు. ఏ స్టేట్ ఎలక్షన్ ఆ స్టేట్ ఎలక్షన్ కదా. స్టేట్ ఎలక్షన్ దేని మీద కొట్లాడతారు ప్రజలు? ఇండియన్ ఎలక్షన్స్ దేని మీద కొట్లాడతారు మీ లెక్క ప్రకారం? Mostly local issues. And in fact, in India, if you ask me, people actually, this might sound like a bit of a generalization, people actually don't select governments, they reject governments. So it's not like I like you so much, so therefore I vote for you. It's more like I don't like that guy so much that I don't want him. So it's mostly that, exclusion. So atla chusinappudu BJP government in Karnataka today, I am 100% sure will be thrown out. But who will come, I don't know. Because if 40% commission government, which is shielded by Modi, యద్యూరప్పని ఇదే అమిత్ షా గారు మోస్ట్ కరప్ట్ అన్నాడు. సరే, మొన్న వచ్చి యద్యూరప్ప గారి నాయకత్వంలో అవినీతి రహిత ప్రభుత్వం అందిస్తున్నాడు, అదే విషయం అనుకో. పాయింట్ ఏంటంటే, దిస్ గవర్నమెంట్ ఇన్ బెంగళూర్ ఈజ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఐ థింక్ మ్యాగజైన్లో కూడా ఫ్రంట్ పేజ్ చేశారు, మోస్ట్ కరప్ట్ గవర్నమెంట్ ఇన్ ద కంట్రీ. ఇది కర్ణాటక గవర్నమెంట్. సో ఈ గవర్నమెంట్ని తరిమేస్తారన్నాను, నాకు డౌట్ లేదు. బట్ హూ విల్ కమ్, ఐ డోంట్ నో. అదే చెప్తున్నాను కదా నేను, వీ హెవ్ నెవర్ సెడ్ దట్ వీఆర్ కంటెస్ట్ ఆర్ నాట్ కంటెస్ట్. సి, వీఆర్ మోర్ కీన్ ఆన్ 2024 పార్లమెంట్ ఎలక్షన్స్. వీఆర్ ఫోకస్డ్ ఆన్ దాట్. విల్ సర్టన్లీ ట్రై అండ్ డూ అవర్ బెస్ట్ అండ్ కంటెస్ట్ as many seats as we can. But assembly, I think our leader will take a call. But as far as I know, I think it's 24 that we are looking at, because we also need time. We are not in a rush. We need time to also, plan, strategize, and go in and spread the word. It is not going to happen overnight. That's not how things work. In Telangana, it took us 13 years to convince people and get statehood. So you have to understand that we have to. You are a national president, 15th president of a national party. What is your role? My role is working president అంటే ఏంటి? వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ అంటే ఏ వర్క్ చెప్, మా లీడర్ ఏ వర్క్ చెప్తే ఆ వర్క్ చేయాలంతే, అందుకంటే ఏం లేదు. సో దేశవ్యాప్తంగా ప్రాంతీయ పార్టీలు చాలా బలంగా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టు బీజేపీ కానీ కాంగ్రెస్ కానీ ఆల్మోస్ట్ 2004 నుంచి చూస్తుంటే యువర్ ఆల్సో అలయన్స్ విత్ ఇన్ కాంగ్రెస్ బిఫోర్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ తెలంగాణ 2004. సో ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టు ప్రాంతీయ పార్టీలు అన్ని రాష్ట్రాల్లో బలంగా మారుతున్నప్పుడు ప్రాంతీయ పార్టీలు అన్నిటి కూటమి చేయాలని చెప్పి ఇంతకుముందు కేసీఆర్. సో ఎక్కడికక్కడ బీజేపీ ప్రాంతీయ పార్టీని చంపేస్తుందన్న భావం మీరు వ్యక్తపరుస్తారు. మీరు ఎంతసేపు దిస్ మైండ్ సెట్ దట్ ఎవరినో నిలువరించడానికి మీరు ఒకటి కావాలి. ఎందుకు కావాలి అసలు? ఎవరినో నిరోధించడానికి ఎందుకు కావాలి అసలు? ఎందుకు మనం పాజిటివ్గా ఎందుకు ఆలోచించకూడదు? ప్రజలకు ఏం చేస్తానో చెప్పి ఓటు అడగాలి, కానీ వాడెవడో గెలవకూడదని మేము ఒకటి కావడం ఏంటి? హౌ డస్ దట్ ఈవెన్ వర్క్? వై దట్ నెగటివ్ పాలిటిక్స్? To defeat somebody, you have to come together is a very illogical thing to say. In fact, you should try and win. Try and beat them at their own game. So we'll do that. Tarvata emavuddi, like I said, it's the wit and wisdom of people of this country whether they want to tolerate this misgovernance, which has given them highest inflation, highest unemployment, highest LPG, highest fuel prices. ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత, హైయెస్ట్ నిత్యావసర ధర పెరిగిన తర్వాత, ఎసెన్షియల్స్ అన్ని ఇంత ప్రైస్ పెరిగిపోయిన తర్వాత కూడా మేము వాళ్ళనే గెలిపిస్తామంటే
Like I said, it's the collective will of Indian people that will matter end of the day. And we'll try and present our case. Whose version will people accept? Whose version will people bless? It's up to them. It's up to them. సో ఇప్పుడు సిలిండర్ 500కి ఇస్తాము అన్న ఒక ప్రచారాన్ని, ఒక ప్రామిస్ని కాంగ్రెస్ చేస్తుంది రాష్ట్రంలో. ఏ దేశంలో ఉంది? సో ఇది ఏమన్నా ఏ దేశంలో ఉంది కాంగ్రెస్? ఎక్కడుంది? వాళ్ళు ఎక్కడున్నారు? ఎక్కడ ఇస్తారు? రాజస్థాన్లో ఇచ్చామని, ఇస్తున్నామని ఇవన్నీ చెప్పుకోవడానికి బాగుంటాయి, కానీ నేను ఏమన్నా అంటే అల్టిమేట్లీ కాంగ్రెస్ ఇస్ పార్టీ ఇస్ లాస్ట్ రిలవెన్స్. ప్రతి పార్టీకి ఒక ఎక్స్పైరీ డేట్ ఉంటుంది. కాంగ్రెస్ ఐ థింక్ ఇస్ లాంగ్ పాస్ దట్. సో పార్లమెంట్లో మీ లోక్సభ పక్ష నాయకుడు, రాజ్యసభ పక్ష నాయకుడు కాంగ్రెస్ పెట్టిన అపోనెంట్ పార్టీ మీటింగ్కి పోయినారు. అయితే సో కాంగ్రెస్ లేదా? కాంగ్రెస్ యాజ్ అ పార్టీ నంబర్స్ ఉన్నది, నేను ఇంకా లేదనట్లేదే, కానీ రెలవెన్స్ పోయింది పార్టీకి, హోప్ లేదు. పాలిటిక్స్, శ్రీనివాస్, ఇస్ అబౌట్ వన్ థింగ్. ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ఆఫరింగ్ ద హోప్ దట్ యువర్ టుమారో ఈస్ గోయింగ్ టు బి బెటర్ దెన్ టుడే. If a party or a leader gives that hope, their future also will be better. But unfortunately, Congress is that way hopeless. So your hat-trick is sure. 100%. అలా మీకు డౌట్ ఏమైనా ఉందా? మీరు ఎవరినైనా అడగండి, నాకైతే పక్కా అనలో నేను డౌటే లేదు. 100% కేసీఆర్ గారు will in fact become the first South Indian chief minister to have scored a hat-trick. No chief minister has won 3 consecutive terms successfully on the trot. కేసీఆర్ గారు will become that chief minister. ఎన్టీఆర్ చేయలేదు, రాజశేఖర రెడ్డి చేయలేదు, చంద్రబాబు చేయలేదు, కరుణానిధి చేయలేదు, జయలలిత చేయలేదు, నంబూద్రిపాద్ చేయలేదు, ఎవరు చేయలేదు, ఎంజీఆర్ కూడా చేయలేదు. హీల్ బికమ్ ద ఫస్ట్ చీఫ్ మినిస్టర్ టు హ్యావ్ 3 consecutive wins and I am super confident of that. Telangana election will look like more like either Bengal. Why? No? Because of BJP's aggression. They might want to poach more number of people either from Congress or your party. So they'll it try. will be as vicious and as acrimonious. బెంగాల్ వేరు, తెలంగాణ వేరు. బాస్ ఇదిగో ఇవన్నీ ప్యారలల్స్, స్టోరీస్ ఈ మీడియాలో రాయడానికి బాగుంటాయి, కానీ అంత సీన్ లేదు. బీజేపీకి ఇక్కడ క్యాండిడేట్స్ లేరు బ్రదర్. వాస్తవం ఏంటంటే 119 సీట్లలో బీజేపీ కనీసం ఈ రోజుకు 30 మంది కంటే ఎక్కువ క్యాండిడేట్స్ లేరు. పోయిన ఎలక్షన్ మీరు చాలా కన్వీనియంట్గా మర్చిపోతున్నారు, కానీ మీరు మర్చిపోయినా మేము మర్చిపోము. 107 సీట్లలో బీజేపీకి డిపాజిట్లు రాలేదు. సో వాళ్ళు సడన్గా వచ్చేసి ఇప్పుడు మేము ఏదో మ్యాజిక్ చేసాం. ఏం చేశారు బీజేపీకి ఓటేయడానికి? ఒకటి చెప్పండి నాకు. తెలంగాణకు చేసిన ఒక పని చెప్పండి, నేను ఓటేద్దాం, నేనే వస్తాను. ఒక పని చెప్పండి అండి, ఇది చేసాం మేము తెలంగాణ ప్రజలకు మంచి పని. ఏం చేశారు? ఏం చేశారని ఓటు అడుగుతారు? కుర్కురే ప్యాకెట్లు పంచడం గొప్ప పనా? సీతాఫల్ మండీలో లేకపోతే రైల్వే స్టేషన్లో 4 ప్యాసింజర్ లిఫ్ట్లు దేశానికి అంకితం చేయడం వాళ్ళు చేసిన గొప్ప పనా? లేకపోతే మసీదులు గుల్లగొట్టడమా? ఏంది చేసిన పని? ఒక నవోదయ పాఠశాల ఇవ్వలేదు, ఒక మెడికల్ కాలేజ్ ఇవ్వలేదు, ఒక ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఇవ్వలేదు, ఒక నర్సింగ్ కాలేజ్ ఇవ్వలేదు, ఒక నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డిజైన్ ఇవ్వలేదు, ఒక ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ ఇవ్వలేదు, ఒక ఐసర్ ఇవ్వలేదు, ఒక్క ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇవ్వకుండా ఒక ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్స్ అని చెప్పారు, అది ఇవ్వలేదు. ఇక్కడున్న ఐటీఐఆర్కి సపోర్ట్ చేయరు. ఏపీఆర్ఏలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్లో పెట్టిన ప్రామిసెస్, బయారం కోచ్ ఫ్యాక్టరీ ఇవ్వరు, మీకు బయారం స్టీల్ ప్లాంట్ ఇవ్వరు, కాజీపేట్ కోచ్ ఫ్యాక్టరీ ఇవ్వరు, ఏది చేయకుండా అసలు జాతీయ ప్రాజెక్ట్ హోదా ఇవ్వరు. ట్యాక్స్ ఇన్సెంటివ్స్ ఇండస్ట్రీస్కి ఇస్తామన్నారు, స్పెషల్ ఇన్సెంటివ్స్ అవి ఇవ్వలేదు. దాంతోపాటు మిషన్ భగీరథకి, మిషన్ కాకతీయకి నీతి ఆయోగ్ రికమెండ్ చేసింది, బాబు ఇది మంచి ప్రోగ్రామ్ ఇవ్వండి, మీరు కూడా నేర్చుకోండి, సిగ్గు తెచ్చుకోండి అని చెప్పారు. ఒక పైసా ఇవ్వలేదు. మరి ఏ మొహం పెట్టుకుని ఓట్లు అడుగుతారు? వాళ్ళకి ఎందుకు ఓట్లు వేస్తారు? అంటే ఇక ప్రతిదానికి హిందూ ముస్లిం ఇంకా ఇండియా పాకిస్తాన్ తప్ప ఇంకోటి ఉందా వాళ్ళకి తెలిసింది? ఇప్పుడు మేము నెక్స్ట్ ఎలక్షన్కి వెళ్ళేటప్పుడు 9 ఏళ్లలో 10 ఏళ్లలో ఏం చేసామో చెప్పి ఓటు అడిగే ధైర్యం మాకుంది. ఏ రంగంలో అయినా ఓటు అడిగే ధైర్యం మాకుంది. వాళ్ళని చెప్పమనండి చూద్దాం. తెలంగాణకు ఫలానా చేశాము కాబట్టి మాకు ఓటు వేయండి, మేము కూడా 10 ఏళ్ళు ఉన్నాం గవర్నమెంట్లో, మోడీ దేశానికి ప్రధానమంత్రి, ఫలానా చేసామని చెప్పే ధైర్యం ఉందా? బట్ మన మునుగోడులో అయినట్టు ఐ అండర్స్టాండ్ లోకల్ క్యాండిడేట్స్ డిఫరెన్స్ ఉంటారు, అది కూడా ఉంటుంది కాన్స్టిట్యున్సీ లెవెల్. బట్ దే పుట్ అప్ ఎ టఫ్ ఫైట్ కదా, లాస్ట్ పాలిటిక్స్లో మారల్ అల్టిమేట్గా ఎవడు గెలిచాడు? జో జీతా ఓ సికందర్. ఇఫ్ దే ఆర్ కంటెంట్ గెటింగ్ దట్ మారల్ విక్టరీ, లెట్ దెమ్ హ్యావ్ ఇట్, వీ డోంట్ మైండ్. వాళ్ళ ఫాదరే చెప్పాడు, ప్రీతి ఫాదరే చెప్పాడు కదా, బండి సంజయ్ ఇస్ ఫూలిష్ ఫెలో, అట్లాంటిది ఏం లేదు ఆయన. వాళ్ళ ఫాదర్ చెప్పాడు, నేను కదా, మళ్ళీ నా పేరు పెట్టకండి, ఆయన ఫూలిష్ ఫెలో నేను అనలేదు. సో పాత ఫ్రెండ్, మీ పాత క్యాబినెట్ కొలీగ్ ఇటల్లా నేను గర్వాప్షన్ ఉన్నట్టు అసెంబ్లీలో ఆయన ఇంటికి పోతాడు, నీకెందుకు డౌట్ గర్వాప్సి అంటావు? ఈ క్లారిటీ రోజు ఆయన ఇంటికే పోతున్నాడు షామీర్పేటలో. సో వాట్ ఈస్ గర్వాప్సి నో? ఐ డోంట్ నో వాట్ యూ టాకింగ్ బట్ నాకైతే తెలియదు.
Of course, we exchanged pleasantries. I wished him you see, I am somebody who believes in interpersonal relations and equations. See, we worked together for 17 years. So when I run into him, will I not say hello? Will I not, exchange pleasantries? Of course I do. అందులో ఏముంది మొహమాటం ఏముంది ఈరోజు పార్టీ మారినంత మాత్రాన ఆయన వెరెవర్ ఈజ్ స్టిల్ నైస్ పర్సన్ అండ్ ఐ గ్రీట్ హిమ్ అట్లా ఏం లేదు వెరీ ఫ్యూ పీపుల్ ఇన్ పాలిటిక్స్ హూ ఐ కైండ్ ఆఫ్ డు నాట్ లైక్ అండ్ ఐ డోంట్ వాంట్ నేమ్ నేమ్స్. కేసీఆర్ ఏజెంట్స్ అన్ని పార్టీలో ఉన్నారండి, నిజమే అది? ఎవరన్నారు? రాజుల ఇంటర్ ఎప్పుడన్నాడు? నిజంగా తెలియదు. ఎప్పుడన్నాడు? అన్నాడా? అది నాకు తెలియదు. ఐ విల్ నాట్ కామెంట్ ఆన్ సంథింగ్ దట్ ఐ హావెంట్ సీన్. Sub judice kada emantaru? It's already sub judice now. We filed yesterday. Shanti Kumari garu on behalf of the government, our Chief Secretary has filed. The Supreme Court hear it and say whatever they have to say. And by the way, you should know this. Prime Minister Modi, when he was the Chief Minister of Gujarat in 2013, he also approached Supreme Court against the governor. In case, I just wanted to refresh your memory, ఎందుకంటే చెప్పాను కదా దేశంలో ఇన్వెస్టిగేటివ్ జర్నలిజం చచ్చిపోయింది కాబట్టి మేమే తీయాలి ఇవన్నీ, మరి మేమే చెప్పుకోవాలి మాది మేము. అది కూడా చేయట్లేదు కదా, గూగుల్లో కొడితే అన్నీ వస్తాయి కానీ అది కూడా చేయట్లేదు కదా మీరు. సారీ బట్ హార్డ్ రియాలిటీస్. మీరు మాకే కాదు కదా మిర్రర్ చూపెట్టేది, మేము కూడా చూపెట్టాలి కదా మీకు. అంటే మీరేమనుకున్నారు, నన్ను గ్రిల్ చేస్తా అనుకున్నారా? ఓ అలాగా. ఎస్ ఎస్ suicides and ragging across our educational institutions, or children, our students simply feeling so depressed that they cannot cope with the current system. Is the government going to take up a more systematic approach towards this rather than a knee-jerk reaction? You have to look at it in a calibrated way. You can't generalize and say there are lakhs of students in the institutions. Every year we have lakhs of students who graduate. Every year we have lakhs of students who go through intermediate examinations. Every year we have lakhs of children who go through 10th. Every year, in fact, ever since I was a child, ever since I was a student, I used to hear these news that 10th class లో పరీక్ష ఫెయిల్ అయిన ఎవరో చనిపోయారు, లేదా ర్యాగింగ్ వల్ల ఎవరో చనిపోయారు. ఇట్లాంటిది నేను చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తాను. ఎవ్రీ ఇయర్ ఎక్కడో దగ్గర కొంతమంది సున్నిత మనస్కులు అట్లా చేస్తుండొచ్చు. బట్ ఇప్పుడు ఏమైపోయిందంటే సోషల్ మీడియా వచ్చిన తర్వాత, whether you agree or not, the fact is even isolated incidents are also being portrayed, not played up, or portrayed in such a way ఇదేదో మొత్తం సిస్టమ్ ఫెయిల్యూరు, ఇదేదో అంతటా జరుగుతోంది, అక్రాస్ ది స్టేట్ జరుగుతోంది, యాజ్ అ మాస్ ఒక ట్రెండ్లా జరుగుతోంది అన్నట్టు మాట్లాడుతున్నారు. అది కరెక్ట్ కాదు. ఇప్పుడు డాక్టర్ ప్రీతి ఇన్సిడెంటే తీసుకోండి. డాక్టర్ ప్రీతి ఇన్సిడెంట్ నాకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ మేరకి, సబ్జెక్ట్ టు కరెక్షన్ ఆఫ్ కోర్స్, అల్టిమేట్గా అవుట్కమ్ ఆఫ్ ది ఎంక్వైరీ స్టిల్ పెండింగ్. సో నాకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ మేరకు అక్కడ సీనియర్ జూనియర్ని ర్యాక్ చేయడం, హెరాస్ చేయడం, అమ్మాయి ఇంటెలెక్ట్ని అవమానించే విధంగా మాట్లాడడం వల్ల అమ్మాయి షీ కుడెంట్ టేక్ ఇట్, అండ్ షీ బీయింగ్ అ సెన్సిటివ్ గర్ల్, ఐ థింక్ from preliminary evidence whatever we have so far, and again like I said, subject to correction, ultimately pending the outcome of investigation, I am told that it seems like prima facie seems like a suicide. సో ఒక ర్యాగింగ్ వల్ల ఒక అమ్మాయి హెరాస్మెంట్ వల్ల చనిపోయింది. అలాగే నిన్న ఇంకో అబ్బాయి ఇక్కడ సాకేత్ అని, ఐ థింక్ సాకేత్ ఇక్కడ శ్రీ చైతన్య రెసిడెన్షియల్ దానిలో ప్రెజర్కి తట్టుకోలేక చనిపోయాడు అన్నారు. ఇలాంటప్పుడు వాట్ గవర్నమెంట్ నీడ్స్ టు డూ ఇస్ టూ థింగ్స్. వన్, we need to be sensitive to the matter. We can't make erratic comments. We can't say knee-jerk reaction like you called it. ఏదో చేసేస్తాము అని ఒకసారి ప్రకటించేసి హడావుడి చేసిన దానికంటే you have to look at what is really causing, అంటే the burden of curriculum, లేకపోతే వీళ్ళు ర్యాంకుల కోసం వీళ్ళు పెడుతున్న ఒత్తిడా. ఎందుకంటే I went through a residential college myself and I know that they used to wake me up at 4:30 in the morning. ర్యాంక్స్ కోసం ఇది చేయాలి, అది చేయాలి, ఇది చదవాలి, ఆ గైడ్ చదవాలి. ఆ ప్రెషర్ ఉంటుంది. సమ్ పీపుల్ కెన్ టేక్ ఇట్, సమ్ పీపుల్ కాంట్. అండ్ ఈవెన్ ద ప్రెషర్ ఫ్రమ్ ద పేరెంట్స్ కూడా నువ్వు ర్యాంక్ తెచ్చుకోవాలి, నువ్వు డాక్టర్ అవ్వాలి, ఇంజనీర్ అవ్వాలి. సో ఇట్స్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ సో మెనీ థింగ్స్. ఇట్ కాన్ బి జనరలైజ్డ్ అండ్ సెట్ దట్ ఓన్లీ ద ఇన్స్టిట్యూషనల్ అబ్యూస్ ఆర్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్రెషర్ వల్లే అబ్బాయి చనిపోయాడు అనే దానికంటే కూడా దెర్ ఇస్ సొసైటీ, దెర్ ఇస్ పియర్స్, దెర్ ఇస్ పేరెంట్స్, దెర్ ఆర్ సో మెనీ స్టేక్ హోల్డర్స్ ఇన్ టు దిస్. సో ఐ థింక్ collectively we have to kind of bring about awareness. It's not just one incident and it's not just a knee-jerk reaction that will matter. I think a more calibrated approach to reducing the burden on students and
and also inculcating that sense that doesn't matter even if you fail. ఒక ఎగ్జామ్ పోయినంత మాత్రాన లైఫ్ ఎండ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదని ఒక ఆలోచన. దాంతోపాటు అన్నింటికి మించి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ఐ థింక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కూడా in this whole rat race to gain ranks and the kind of pressure they put, even that has to be definitely calibrated. But like I said, see, I'm not the education minister, I'm not sure. I think they've formed a committee already which is looking into it. But some systemic changes have to come, that is for sure. ఎట్లా అంటే from every angle that I just mentioned, it's not just government saying curriculum తగ్గించండి. It's about institutions realizing that lives are precious and they matter. And more importantly, I think even parents realizing that ఒక ఎగ్జామ్ పోతే పెద్ద కొంపలు అంటుకుంటాయి అనేది కాకుండా పిల్లలకి ముందు నుంచే మనం కూడా ఇంట్లో we need to inculcate that sense of calm which is missing. So that is with respect to the students. And then on part of the government, yes, maybe sterner measures in terms of basically ensuring that the institutions understand that government will not keep quiet and might even take some serious measures, cancelling licenses maybe, or for example, if this guy is found as alleged, if he is found responsible for Dr. Preeti's death, maybe cancelling his degree or something. ఆ లెవెల్కి పోతే తప్ప కొన్నిసార్లు మనకు రావు, లాంగ్ టర్మ్ చేంజెస్ రావు. సో ఐ వుడ్ ఇమాజిన్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ హ్యావ్ టు fall in place together and not in isolation. Yeah. Sir, I wanted to ask one thing. Center is saying that Center is saying that state government is not cooperating with regard to regional connectivity scheme. So it is claiming that you are not showing or allotting land for the development of airports under Udan scheme. Almost all states have I've got one or two domestic airports under this Udan, except Telangana. So brother, you have to look at two things. One is Telangana with Hyderabad as its capital. హైదరాబాద్ మీరు తెలంగాణలోని ఏ నూక్ అండ్ కార్నర్ నుంచి అయినా కూడా, ఆదిలాబాద్ తీసుకున్నా, భద్రాచలం తీసుకున్నా, అలంపూర్ తీసుకున్నా, దట్ ఈస్ ద ఫర్దెస్ట్ కార్నర్ అదే కదా. 3.5-4 గంటలు వచ్చేస్తారు మీరు. కాబట్టి ఎయిర్ ట్రాఫిక్ ఇన్ తెలంగాణ తీసుకుంటే హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్లో దిగితే ఇంటికి ఎవరైనా సరే, తెలంగాణలోని ఏ మారుమూల పల్లె అయినా సరే, ఏ ప్రాంతం అయినా 3.5-4 గంటలు వెళ్ళిపోవచ్చు. నేను చెప్పేది వర్స్ట్ కేస్. హైదరాబాద్లో అయినా ఇంకెక్కడైనా 1 గంట, 2 గంటలు, 3 గంటలు, 4 గంటలు. సో ఫస్ట్లీ మిగతా స్టేట్స్లో ఇప్పుడు ఉదాహరణకి తమిళనాడు తీసుకోండి. తమిళనాడులో చెన్నై మూలకు ఉంటుంది. మిగతా స్టేట్ అంతా ఇంకా కన్యాకుమారి దగ్గర తీసుకుంటే 12 గంటల కిందికో 14 గంటల కిందికో ఉంటుంది జియోగ్రాఫికల్గా. సో వాళ్ళతో మనం పోల్చుకోవడం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కరెక్ట్ కాదు. మనం వాళ్ళకి 10 ఎయిర్పోర్ట్లు ఉన్నాయి కాబట్టి మనకు 10 ఉండాలి. దట్స్ అ సిలీ కంపారిజన్. వన్ నీడ్స్ టు అండర్స్టాండ్ దట్. ఎస్, వీ హ్యావ్ ఐడెంటిఫైడ్ 6 locations which we thought were suitable, including Kottagudem, Zakranpalli, reviving Warangal, Adilabad, and I think it was one was in Mehboob Nagar, erstwhile Mehboob Nagarlo Devarkadra అనుకుంటా. సో అట్లా ఒక 5 ఎయిర్పోర్ట్లో 6 ఎయిర్పోర్ట్లో ఐడెంటిఫై చేసి పంపించాం. లైక్ ఇన్ ఎవ్రీథింగ్ ఎల్స్ ఇప్పుడు అడగకుండానే గుజరాత్కి మెడికల్ కాలేజ్ ఇస్తారు, అడగకుండానే వేరే రాష్ట్రాలకి, వాళ్ళు పరిపాలించే రాష్ట్రాలకి ఏది కావాలో అది ఇస్తారు. ఇక్కడ మేము అడిగినా ఇవ్వరు. మేము అడిగినా ఏదో ఇచ్చినట్టు, దీనికి ఒకదానికి ఇవ్వనట్టు, అదెందుకు పోజుకొట్టడం? మిగతా వాటికి ఎక్కడ ఇచ్చారు? మేము మెడికల్ కాలేజీలు అడిగాం, ఇచ్చారా? నవోదయ పాఠశాలలు యాక్ట్ ప్రకారం ఇవ్వాలి, ఇచ్చారా? కాబట్టి ఇవన్నీ తొంపులు అంటే ఎక్స్క్యూజెస్, సాకులు. కాబట్టి నథింగ్ మోర్ దెన్ దాట్. దిస్ ఇస్ పోస్చరింగ్, సిల్లీ పాలిటిక్స్. నిన్ననే సీఎం గారి దగ్గర కూడా డిస్కషన్ అయింది ఆఫ్టర్ దిస్ ఫాక్స్కాన్ మీటింగ్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ I believe we've written to, in fact I think the finance department has written to government of India saying అది 50-50 అని పెట్టారు ల్యాండ్ అక్విజిషన్కి. సో వీల్ డిపాజిట్ our share of the money, you deposit yours, and then we can continue to do land acquisition, move forward and రాసాం. Of course, I think 50% each, central government and state government for land acquisition, and then the cost of the construction. Correct. Sorry. What would be your stance on the national education policy, since Tamil Nadu is famously against it and they have a committee to form their own state national education policy? In 2020, there were reports that Telangana is gearing up to implement it, but right now, what do you think is... I'm sorry, what's your name? Seema, honestly, I am not privy to what is going on in the education department. I do not know about NEP. So I wouldn't be able to answer your question, because I do know that Tamil Nadu has written, Tamil Nadu Chief Minister had written to us on NEET, why we need to oppose it. But when we discussed internally in the cabinet,
our Honorable CM felt that our students are getting majority of the ranks because of our educational facilities, because of our training facilities here. So today when our students are benefiting from NEET and getting medical seats elsewhere, it's okay to forego some seats in the state is what we initially thought. But that was all an internal discussion within the cabinet which happened informally. But other than that, I'm not privy to NEP and its implementation. But as far as I know, our education ecosystem is actually possibly one of the better ones in the country, because that's how you're able to see so many children score so many ranks in IITs and all the competitive exams. It's typically the students from the 2 Telugu states who do rather well. So I would imagine we are probably better placed than the rest of the country. So I'm not sure what NEP really entails and how it's going to help. I'm sure they've put in some lessons on Savarkar and others, which I'm sure is their whole angle to this. Idea was it was an internal discussion of the cabinet subcommittee that every family in Telangana eventually needs an immovable asset. So అది ఇల్లు కావచ్చు మేము నరేంద్ర మోడీ గారు లాగా 22 కల్లా హౌసింగ్ ఫర్ ఆల్ అని, ఫార్మర్ ఇన్కమ్ డబుల్ అని, బుల్లెట్ ట్రైన్స్ అని, 5 ట్రిలియన్ ఎకానమీ అని, హర్ ఘర్ జల్ అని, ప్రతి ఊరికి కరెంట్ అని సోది చెప్పలేదు. మేము ఏది చెప్పలేదు. ఇప్పుడు ఆయన చెప్పిన ఇవన్నీ 22 కల్లా ఇవన్నీ డెలివర్ చేస్తా అన్నాడు. మీడియాకి స్పైన్ లేదని ఎందుకంటే మేము అడిగినోడు లేడు ఈరోజు వరకు. సీరియస్లీ హ్యాస్ ఎనీ మీడియా మీరు మామిడి పళ్ళు ఏం తింటారు, మామిడి పళ్ళు ఎట్లా తింటారు, ఒలుచుకొని తింటారా లేదా టెంక పెట్టుకొని తింటారా, అట్లాంటి సోది క్వశ్చన్లు తప్ప ఐ నో దట్. ఆయనతో మాట్లాడేటోళ్ళే తక్కువ, మాట్లాడినోడేమో మామిడి పళ్ళు ఎట్లా తింటామని అడుగుతాడు. కాబట్టి దేశం అట్లా ఉంది. 22 కల్లా చేస్తాన్న ప్రామిస్లు ఏం చేసామని అడిగినోడు ఉన్నాడా? లేరు. మేము అందుకే చెప్తున్నాను. సో ప్లీజ్ డోంట్ పుట్ వర్డ్స్ ఇన్ మై మౌత్. ఆల్ వీ డిడ్ వాజ్ వీ కన్సిడర్డ్ హౌ అన్ ఇమూవబుల్ asset can become something of value to each and every family in the form of a house or a plot. ఎట్లా చేయవచ్చు అని అధ్యయనం చేసాం అంతే. అంతేగాని we didn't come out with a policy that we'll do this or not do this. We are working on it. It's still a work in progress. That's all I'll say. But going into the elections, there are also certain unfulfilled promises. Yes, of course there will be. Of course there will be. Remember Kalyan. Remember Kalyan. There was COVID which derailed us for 2 years. Why do you conveniently forget it? 2 years కోవిడ్ వచ్చిన తర్వాత అది కాదు, 2 years కోవిడ్ వచ్చిన తర్వాత 1 lakh crores పైన లాస్ వచ్చిన తర్వాత స్టేట్ గవర్నమెంట్కి, అండ్ వీ హ్యావ్ అ ఇన్ఎమికల్ గవర్నమెంట్ ఇన్ ఢిల్లీ విచ్ డజంట్ వాంట్ టు సపోజ్ ఎనీథింగ్ వీ డూ, విచ్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఇస్ పుటింగ్ economic sanctions on us like we are an enemy nation. So yeah, there is bound to be some problems and some challenges. Yes, economic sanctions, that's exactly what I'm using it with full awareness of what it means. అంటే మేము లోన్స్ తీసుకుంటాము ఏది కార్పొరేషన్స్కి. ఇప్పుడు వాళ్ళు వచ్చి ఏమంటున్నారు, ఎప్పుడు ఎవ్రీ ఇయర్ ప్రీ బడ్జెట్ మీటింగ్స్ అవుతాయి స్టేట్కి సెంటర్కి. అయిన తర్వాత దే అగ్రీ ఆన్ ద క్వాంటమ్ ఆఫ్ లోనింగ్ దట్ కెన్ బి డన్. They agreed to a certain number, 52,000. Then they come back midway and say that all the corporation loans also have to be counted under FRBM limits. So therefore you have to cut down by 18,000 crores this year. Will that not affect our plan? So obviously an inimical government which unfortunately doesn't realize that Telangana is a part of India, and in Telangana's growth, their growth also is intricately linked, and a common sense lane government Delhi lo unte మేము చేస్తాం దానికి, which is a fact. And unfortunately, like I said, 2022లో ఆయన ఏమేం చేస్తా అన్నాడో ఏమేం చేయలేదో ఒక్కరోజున రాయగలిగారా? మరి అడగడం వదిలేండి, ఆయన మీకు ఎవరికి దొరకడు. Not you, I'm saying that is a Kalyan, you might not like what I say. I'm showing you the mirror. Whether you might not like what I'm saying. Yeah, I also don't like to hear criticism about me. You think I like it? No, but that's a fact. Deny it. Tell me that you've written stories on Modi's failed promises in the New Indian Express. చూపెట్టి నాకు చూస్తాను. ఉందా అంత దమ్ము? నేనేమన్నా అంటే కాదు గురు, మీరు అందరూ భయంతో వణికి వస్తున్నారు అంటున్నా తప్ప. ఆల్ మీడియా ఈజ్ టెరిఫైడ్ ఆఫ్ దిస్ మ్యాన్. ఎంటైర్ కంట్రీ ఈజ్ కంప్లీట్లీ ఇన్ ఫియర్ సైకోసిస్. ఏం చేస్తాడో, ఎక్కడొచ్చి మీద పడి తినేస్తాడో, కొరుకుతాడో. ఎస్ సార్. You should tell me, sir. What all I have achieved. You've been covering this space covering this beat for the last how many years now? 22 years. మీరు చెప్పాలి గురు. ఇప్పుడు 22 yearsలో హైదరాబాద్లో ఇంత వర్క్ జరిగిందా? హైదరాబాద్ అనే కాదు, మున్సిపాలిటీల్లో మార్కెట్లు, శ్మశాన వాటికలు, నర్సరీలు, గ్రీనరీ,
TUFIDC అనే ఒక ఏజెన్సీ వచ్చిన తర్వాత ఎంత ఇంపాక్ట్ఫుల్ వర్క్ జరిగిందంటే ఈరోజు మీరు హైదరాబాద్ నుంచి బయటికి పోతారో లేదు నాకు తెలియదు బచ్చన్, బట్ you should once in a while travel to the municipalities and see the changes that have happened. Why else would government of India give me awards for 26 municipalities in Swachh Sarvekshan? They're compelled, by the way, they're not doing me a favor. They're compelled and they can't not give an award. So because of a performance, and that is in fact, see, Maharashtra has more than 400 municipalities. They got 28 awards. I only have 141 municipalities and we won 26 awards. Pro rata chuste mari we are probably one of the best performing municipal administration and urban development departments in the country. And not me saying it, Modi is saying it. So, sorry? So? అంటే నేనేమన్నా మీరు నాకేమన్నా మ్యాజిక్ వాండ్ ఇచ్చిపోయాడు ఎవడన్నా? అంటే గ్లోబల్ సిటీ కావాలన్నప్పుడు వీధి కుక్కల గురించి చూడాలి, దోమల గురించి చూడాలి, అంత బ్రహ్మాండమైన ఫ్లైఓవర్లు చూడాలి, స్కైవేలు కూడా చూడాలి. ఇట్స్ ఆల్ ఎన్కంపాసింగ్. Do you think I'm not upset that a kid actually died on the street when the dogs mauled him? Of course I did. I was pained to see it. I reacted the most polite way I could. I said, it's truly unfortunate and I have to do something, serious about it. And we've started working on it. Very next day, my Special Chief Secretary, Municipal Administration, has called for a meeting with the Director, Municipal Administration, the entire team of GHMC. The very next day, followed by that, our City Minister here, Srinivas Yadav garu, Mehmood Ali garu, Mayor garu, andaru, they've started their plan and they've already started executing it. Point is, oka sangatana jarigindi maakevaram korukomu jaragalani. Jarigin tarvata how the government has reacted, how humanely has the government reacted is what matters. Of course, we all felt bad, we all felt terrible, not bad. Your heart goes out. What do you do? అయినాయి. బట్ ఇప్పుడు నేను ఈరోజు ఒక పేపర్లో రిపోర్ట్ వచ్చింది, సోషల్ మీడియాలో వచ్చింది, సారీ, దట్ యూ హెవ్ స్టార్టెడ్ కలింగ్ అండ్ కిల్లింగ్ ఆల్ ద స్ట్రేస్. ఇస్ ద వే టు రియాక్ట్ అని చెప్పేసి ఏమన్నా మేము ఎక్కడా చేయలేదే. వీఆర్ ద ఓన్లీ గవర్నమెంట్ ఇన్ ద కంట్రీ దట్ ఐ నో ఆఫ్ విచ్ హ్యాస్ యానిమల్ బర్త్ కంట్రోల్ సెంటర్స్, యానిమల్ కేర్ సెంటర్స్. ఫతుల్గూడ షెల్టర్సే కాదు, మేబీ టేక్ దెమ్, డూ ద స్టెరిలైజేషన్ ఆపరేషన్, టేక్ కేర్ ఆఫ్ దెమ్ ఫర్ అ వీక్. మీరు వెళ్ళి చూడండి కావాలంటే, ఫతుల్గూడలో ఉంది, ప్రతి జిల్లా కేంద్రంలో పెడుతున్నాము. వీ డూ దాట్. But is it enough? No. Definitely not enough. Do we need to do more? Yes. Did it make me look bad? Yes, of course it did made me look bad. So yes, I'm pained. I want to do something about it. We're working on it, but solutions will not come overnight. Our kaagane tellarkala instant coffee laga solution vastada raadu. We'll have to work at it. And in the meantime, of course, we have to seek the people's help. You have to seek the society's help, ward committees' help, RWS help, to avoid these incidents from happening again. Because the flyovers, traffic problem, pollution problem, because it's the last 2 years, 18, particularly 18 years was all negative. And when we have studies, do that కదా సార్, ఎందుకంటే లేకపోతే we do what is called a CPU study. మాకు కన్సల్టెంట్స్ ఉంటారు, they go through these studies. Once they complete the study, they recommend ఎక్కడెక్కడ కావాలి, ఫ్లైఓవర్స్ కానీ, గ్రేడ్ సెపరేటర్స్ కానీ. తగ్గింది, కానీ వాల్యూమ్ ఆఫ్ వెహికల్స్ చాలా పెరిగింది. ఏమైందంటే ఎస్పెషలీ పోస్ట్ కోవిడ్, పీపుల్ ఆర్ నౌ మోర్ వాంటింగ్ మోర్ కంఫర్టబుల్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ దేర్ ఓన్ ప్రైవేట్ కార్స్ యాజ్ అపోజ్ టు పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్. అంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ వస్తున్నారు. సో 20% పైన వాల్యూమ్ పెరిగింది కార్స్ది, వెహికల్స్, నాట్ కార్స్, వెహికల్స్ది. సో ఎంత వైడెన్ చేసినా, ఎన్ని ట్రాఫిక్, ఎన్ని ఫ్లైఓవర్లు వేసినా, ఐ థింక్ ద ఓన్లీ సొల్యూషన్ eventually is public transport. Because if you look at any city in the world which is global, which has got that sort of universal sort of appeal, అది పెద్ద పెద్ద సిటీస్ ఏది తీసుకున్నాం, robust public transportation is the only key. See, I lived in New York and I used to take public transport every day. Even the biggest of wealthy people there, they all take public transport. London, New York, Hong Kong, Singapore, even Bombay. 70% of Bombay is actually public transport, local trains and buses and other things. So I think the only solution eventually for a city like Hyderabad is expanding our metro, and which is exactly what we are doing. Again, even there we don't get support. నేను వెళ్ళి DPR ఇస్తానంటే కూడా అసలు I don't even get the appointment of Hardeep Singh Puri anymore. Elimination అంటే ఊరికే చెప్పట్లేదు నేను. Is that why you keep writing letters? Yeah, I no, not just a letter, but I actually send my principal secretary, my special chief secretary, to at least go and meet the secretary and submit the DPR in time. But still knows nothing in the budget. We have realized that they are not going to support. That's how they are.
I think there's a process. The application deadline, I think, has been, extended by a few days or so, I think. I don't know. That's what I've heard. So I think there is a process. Somebody look at it, not me. Going from local to global, I would like to know your opinion on the changing geopolitical situation. I mean, it's very complex right now. You know, if you see that Ukraine and Russia war, but China might be getting into it, or it's a very complex thing. They could not even arrive at an agreement on G. అంటే గురు నేను ఒకటి చెప్పనా, మీరేమనుకోపోతే this is a personal opinion. First of all, this whole charade of being the leader of G20 or host of G20, you need to realize it's a rotational thing. It's nothing out of the ordinary, it's nothing out of the world. Suddenly, మోడీ గారికి విశ్వగురు అని బిరుదేవుడిచ్చి కూర్చోబెట్టలేదు G20. అది రొటేషన్లో 20 దేశాలు ఉంటే 20 మందికి వస్తుంది, అందులో ఈయన ఒకడు అంతే మన దేశానికి వచ్చింది. కానీ దానికి ఊరంతా నా పోస్టర్లు వేసుకొని బీజేపీ గుర్తేసుకొని ప్రచారం చేసుకుంటారంటే దట్స్ ఇంటలెక్చువల్ బ్యాంక్రప్సీ అంటారు దాన్ని. భావదారిద్ర్యం, రాజకీయ భావదారిద్ర్యం అంటారు తెలుగులో. జియో పాలిటిక్స్ అంటారా? నేనేమన్నా అంటే కొన్ని బేసిక్ థింగ్స్ విచ్ ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్ యాజ్ అ హ్యూమన్ బీయింగ్. ఇన్ దిస్ డే అండ్ ఏజ్, హౌ కెన్ అ కంట్రీ ఇన్వేడ్ అనదర్? ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్. హౌ కెన్ అ స్ట్రాంగ్ మ్యాన్ arm twist a weaker guy, weakling? I don't understand. And why we are reluctantly watching, and why we are taking the side of the oppressor and not the oppressed, is something that I don't get, in spite of whatever history we've had, etc., etc. Maybe my understanding of this is poor, but I still don't get it how India continues to support Russia. It just doesn't seem, probably Cold War era, the residual effects of it, US versus Russia. I understand history, but history should never be your guiding light towards future, no? Especially, that these are the moments, and these are the defining these are the incidents that define a country's leadership role. If you really want to be Vishwaguru, I think you have to kind of chart the uncharted and kind of tread the path. Sorry. Jaishankar says that it is a real politics. Our country's interest. ప్రైస్ తగ్గిందా? చేశారు కదా, పెట్రోల్ ధర తగ్గిందా? జయశంకర్ ఏం చెప్తున్నాడు? ఏం జియో పాలిటిక్స్? నీకు నిజంగానే ఏదో అన్యూజువల్ బెనిఫిట్ ఏదో వచ్చి జర్మనీలో పెరిగింది బికాస్ దే అపోజ్డ్ ద వార్, నువ్వు సపోర్ట్ చేసావు, నీకేమైనా తగ్గిందా? నీకేం లాభం అయింది? ఏం వచ్చిందని సపోర్ట్ చేస్తున్నది? చెప్పండి, పోనీ అదన్నా చెప్పండి. వితౌట్ దిస్ హేజీ నాన్ సెన్స్, ఏదో జియో పాలిటిక్స్ అని పెద్ద పెద్ద వర్డ్స్ వద్దు. ఏం లాభం అయింది చెప్పు దేశానికి? కామన్ మ్యాన్కి ఏం లాభం అయింది? ఇండియా ఇమేజ్ ఏమైనా పెరిగిందా? ఇండియా యూఎన్లో ఓటింగ్కి వస్తే పారిపోతున్నాం. ఎక్కడ ఇమేజ్ ఎక్కడ పెరిగింది దానివల్ల? సో ఐ పర్సనలీ డోంట్ అండర్స్టాండ్ దిస్, బికాస్ కామన్ సెన్స్ విల్ టెల్ యూ దట్ యూ డోంట్ వాంట్ వార్ ఫస్ట్లీ, అండ్ దిస్ హోల్ నాన్ సెన్స్ దట్ మళ్ళీ ఈ ఫేక్ కూడా ఒకటి ఏదైతే ఉంటుందో, వార్ ఆపేశాడు మోడీ, మళ్ళీ వాళ్ళే డినై చేస్తారు. మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ డినైస్ దట్ నథింగ్ లైక్ దట్ హ్యాపెండ్, అంతా ఫేక్ ఇది అని. మళ్ళీ వాళ్ళే అమిత్ షా చెప్తాడు, నిన్న కాక మొన్న జేపీ నడ్డా కర్ణాటకలో చెప్తుంటే విన్నాను నేను. నవ్వాలో ఎడవాలో తెలియదు, వాళ్ళే ఫేకుతారు, వాళ్ళే ప్రచారం చేస్తారు. అందుకే అన్నాను వాట్సాప్ యూనివర్సిటీ వీసీ అండ్ స్టూడెంట్స్ వీళ్ళంతా. సో వాళ్ళు ఇష్టం ఉన్నది ఎక్కడ ఎవడి నోటికి వస్తే ఎవడు వాళ్ళు చెప్తాడు. ఒక ఆయన జియో పాలిటిక్స్ అంటాడు, ఒక ఆయన మోడీ యుద్ధం ఆపాడు అంటాడు. ఏది వాస్తవం అంటే ఏది కాదు. మళ్ళీ G20 ఏదో వీళ్ళ అచీవ్మెంట్ లాగా. ఏం అచీవ్మెంట్ G20 చెప్పండి మీరు నాకు. G20 అంటే నాకు తెలిసి అది స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ అయినట్టుంది. JI20 అనుకుంటున్నట్టున్నారు. జీ హుజూర్ అంటారు కదా, ఆ టైప్లో అనుకుంటున్నారు అది. సో అన్ఫార్చునేట్, బట్ దట్స్ back. Sorry. What are the plans in terms of urban development for complete the ongoing works? So VST bridge అయిపోవాలి, నల్గొండ క్రాస్ రోడ్స్ అయిపోవాలి, తర్వాత 100% సివరేజ్ ట్రీట్మెంట్ అయిపోవాలి. 100% సివరేజ్ ట్రీట్మెంట్ అయిపోతుంది మనకి బై జూన్. విల్ బి ద ఫస్ట్ ఇండియన్ సిటీ టు కంప్లీట్ 100% treatment of sewage, which is a rare achievement. In Bombay they only do 10%, by the way. The rest they'll leave it to the ocean. And we'll also, in fact, besides sewerage, SNDP ఫస్ట్ ఫేజ్ అయిపోతుంది, ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది, బట్ ఇంకా మిగతాది అయిపోతుంది. ఫేజ్ 2 తీసుకోవాలి. దాంతోపాటు లింక్ రోడ్స్ ఇంకా చేయాలి, ఇంకా ఎక్స్పాండ్ చేయాలి. బట్ ఇవన్నీ బాగా జరిగి హైదరాబాద్ బాగుండాలంటే మళ్ళీ మేము గెలిచి రావాలి. ఈ ఇయర్ అది కూడా చేయాలి. Some projects are getting delayed, such as this link roads, water, drinking water. ऊपर से सपोर्ट नहीं मिलता, यहाँ पे पैसे की किल्लत है, तो कहाँ से होता? यहाँ पे कोविड की वजह से पैसे किल्लत है, ऊपर से सपोर्ट नहीं देते,
मेट्रो करना है, SNDP करना है. पूरा हिंदुस्तान में कोई ऐसा सिटी है जिसने इतना काम किया, इतना बड़ा काम किया? किसी ने SNDP जैसा काम किया? किसी ने सीवरेज ट्रीटमेंट 100% किया? किसी ने इतने फ्लाईओवर बनाए? तो फिर ये सब कोई सपोर्ट के बावजूद हम लोग कर रहे हैं ना. तो ऑल्सो वंस इन अ वाइल से गुड थिंग्स अबाउट अस, नो बच्चन. One last question. Yeah. Sir, as part of the innovation campus, THEP was completed very fast. Yes. But with regard to Image Tower, the foundation stone has been laid in 2017. It's been almost 6 years. So, what is the reason it is getting this much delayed? రెండోది, ఎస్ ద వర్క్స్ ఆర్ స్లోవర్. హోప్ఫుల్లీ నాకు ఇచ్చిన డెడ్ లైన్ ఏంటంటే December 23 అని. December 23 కల్లా అవ్వాలి. హోప్ఫుల్లీ ఇట్ విల్ బి డన్. Yes. If you can recall, there's been a rape incident of a 4-year kindergarten student, she was. And after the incident, Sunita Krishnan have asked you if you can introduce sex offender Process registry. has started. I would want to know. Hyderabad, Stephen Ravindra is heading it, and he's in fact had a couple of meetings with Sunita and the team. And they've started it in Hyderabad. Hopefully other commissionerates will also start covering it. And I know it is on in Hyderabad, but now we'll slowly, once the first commissionerate completes it, we'll start building on it. And we'll probably expand to other parts of the state. Right. Okay. Hyderabad, a metropolitan city, IT hub, women, working women, everyone in the city. What would you want to talk about women's safety? Why women alone? I think all of us need to be safe. Citizen safety is important. Okay. I'm a woman, so I'll The ask. point is, I think my job as a minister in the government is to keep everybody safe, including women, children and men, and possibly animals as well, without killing them. For my work, I travel 17 kilometers. Overall, like 35 kilometers. If I want to party, I'll step out to a pub alone. Where is my Do you feel unsafe? Yes, sometimes. Why? I have my own means what to do then. Yes, I think our law and order, in fact, if you look at the rest of the country, our law and order, relatively speaking, again, I'm not saying in absolute terms, but relatively speaking, it's one of the best records in the country. We're the most surveilled city in India. So at least we know exactly what happens, and if even, I mean, we would love to, I think, have a conversation on how to better, prevention in terms of any crime whatsoever. But even if there is an incident, I think by far Telangana police has in fact been one of the most effective when it comes to bringing, the perpetrators to justice ASAP. So I think that should serve as a deterrence. But what I've realized is there are several other factors, which are making people commit these heinous crimes. Yesterday, again, this one barbarian who killed his friend and mutilated him. Now that is a man. It's not a girl. So it's not like only women are at the receiving end when it comes to crime. It's everybody. So the thing is, proper deterrence, making sure that people actually are punished quickly, swift justice. All these things have to be done, and it's a continuous process. So I don't have a single answer. Say Hawkeye is one example of good utilization of technology. Then in fact we also wanted to introduce, but unfortunately we still have not, using drones to improve safety, and drones serving as a first responder with a blaring siren and an embedded camera. In fact, that was something that came out of a hacker drone that we had done in Scient. I don't know if you covered it, but it was developed by 2 women students from Shadan, I think it was. So this is a very interesting tool, and we wanted to try that. Some of these things I think will help, will add value, but eventually I think better policing, more feet on the ground. So in fact we are also expanding our coverage. In fact we are adding more units to Hyderabad, especially 4,000 more police men and women are being deployed, more police stations, more zones, more ACPs, more DCPs, so more decentralization, so to speak. That is also happening. So basic policing, technology, and more importantly, self-awareness. All of these things will keep you safe, no matter whether you're a man or a woman or whoever. This was the first edition of Hyderabad Dialogues with KTR. Stay tuned for more engaging conversations.